Levon answered e5, knight f3, knight c6, bishop b5, and Levon played knight f6. He wants to play some Berlin. Well, of course, it's one of the main weapons of Levon as black. I can say that for public it was more interesting in former times to see how Levon was treating Marshall, and I remember by playing as white against Levon having to do some countless hours of analysis trying to refute Marshall, which I never managed. But okay, of course, chess changes, and nowadays Berlin system is clearly more popular than Marshall. And we don't have to forget that this is first of all a team competition, and it's clear that it's clear that Armenia should try to win the matchup today because Kuba started quite well, but Armenia is still favored in this match. Meanwhile, Armenia lost in the first round against Israel, so it means that today, if the draw happens 2 against 2, it would be considered as a moral victory for Kuba. So that's why it's very important for Armenia to win the match, and it's logical that Armenian plays something that he considers the most solid. Okay, so what is interesting is that Dominguez decided not to enter the main lines of Berlin, which start with d4. He played rook e1. Although precisely in last 2 years, the theory of this subline also developed very quickly. So now it's also one of main open weapons for white. So knight d6, knight e5. Sorry, bishop d7, bishop d3. Curious. I used to play this move a couple of times, something like 15 or 20 years ago, but then I thought it was not enough to get white any advantage, and I think nobody really tried it afterwards. So knight takes, rook takes, castling, knight c3. If I'm not mistaken, when I had this position against Vasily Ivanchuk in Monaco tournament in '95, it was actually a blindfold game. I think Vasily played c6 here, and later on he brought his knight to e8 and played for a quick d5. He did not play bishop f6 before I forced him to do this. But okay, this detail, I don't know if it has big importance. Anyway, Aronian has different plans. He plays bishop f6, rook e1, b6. And this is the position we have right now on the table. And maybe what we should do is now to consult the database whether this position has been played many times before or not. Yes, but usually white's back with the rook to e3. So the database says that rook e3 was more played, but rook e1 was played twice, and on rook e1 b6 was played twice, and the strongest player who played b6 was Michel Godena from Italy. So he's a very solid player, and b6. So I think it's maybe it's not a main move. So now we will check it. It was some games, but nothing special. Okay, so yeah, so Dominguez is clearly the strongest player that played rook e1 instead of rook e3. So, and who played rook e3? Rook e3. It was I think it was a lot of players. I mean, a lot of strong players, GMs. Of course, rook e3 looks more logical because rook is still in active position, and white can have some even mating threats sometimes. For example, after rook e3, I'm not even sure whether b6 would be possible. Probably not, because bishop takes h7 was already threatening. So maybe we can just put it. Yes.
Yeah, so for example, after rook e3, okay, no. If they will Yeah, continue. if black plays b6, then already bishop takes h7, king takes h7, queen h5, king g8, rook h3 comes. So it's clear that and mate on next move. So after rook e3, black has to do something else. So what is theory here? g6, I suppose. Yeah. Bishop d4. Bishop d4. It was some move. It played Armenian Grandmaster Robert Ovanesyan. He played bishop d4, rook h3, then g6. Mm-hmm. Yeah. From what I can see is that Was also Robert Hess from USA. He played g6 instead of bishop d4. So I suppose that everything has been checked by computers. So now the sacrifice is not so good. Queen h5, king g8, rook h3, f5. So and if I play d3, it seems that the attack is still is probably too slow. So okay. What would Zavin? What would be the move for black now in this position? Or you Here? Here, yes. Or have there been any games where white sacrificed this bishop on h7 after bishop d4? I think it was only one game with bishop d4, so I will check it Okay. quickly. So it looks like no, it was only one game, bishop d4, then whites continue with rook h3, but then g6, and I think it's nothing special for white. Yeah. Okay, but one can see that Probably white doesn't have enough compensation because now black wants to play queen e6 and then queen g6, change the queens. Okay, so it's okay. So meanwhile, as we said, yeah, Dominguez played rook e1, b6, knight so d5, knight d5, logical move. Yeah, because bishop b7. Well, it looks now that white will should think about changing on f6, but maybe I don't know in which. Queen h5. So g6 and now knight takes f6. So. Yes, probably. Yeah, because nothing else. Yeah, queen f6 and. It's bad that. But white is so under. E5. Yeah, but. It's bad that rook e8. No, queen e5 white cannot play because of rook e8. Yeah, of course. So. But it's no good place for the queen. No, sorry, rook e8 is not possible. Why? Because there is still bishop f1. Yes. So it's. But maybe. Okay, it's not that bad for white, but I think if black just exchanges queens. The rook e8. Yeah, changes rooks. White is so much down in development. But maybe rook e3 now? Yeah, and then. Okay, I think in order not to give white this two bishops advantage, I can even play bishop e4, just forcing this exchange. Although on the other hand, and then knight against rook is probably okay. Yeah, so sorry, knight against bishop is enough for equality. I would maybe even suggest putting another rook. I don't. It probably doesn't make much difference, but why not? Why? Yes. To not have this trapped by the black bishop, yes, black square bishop. Yeah, exactly. So and then bishop before. Well, I would consider this endgame to be kind of drawish, but of course black still has to be a little careful. But I don't think white has any real winning chances. Okay, so it looks like so far there is not much excitement in Dominguez Aronian game. Okay, it's normally I just wanted to say before the game that Dominguez is a rock solid player, while Aronian is known for his fantastic attacks. But since Aronian is black, he decided to be rock solid as well. So it's okay. So I suggest that we switch to some other game now. To the let's second say, board. Yeah, second board. Sargsyan Burslon. So it was d4, knight f6, c4, e6, knight c3, and d5. I have to say that this move order is becoming very popular again. Some nearly, I would say, nearly 30 years ago,
Kasparov won many games as white in the system. C takes d5, e takes d5, bishop g5, and for some reason people still continued playing this line of Queen's Gambit decline, but not as much as, for example, third move bishop e7 instead of knight f6. Okay, so c6. Now, so Gabriel played queen c2 because ultimately there have been many games when white plays e3 and black Plays bishop f5. bishop f5. So now the Maybe only that way for end white game. to fight for the advantage is queen f3, but bishop g6 or bishop e6 also has been played. But okay, the problem is that for white is that there are too few pieces on the board, and black has two bishops. Black is solid, and this pawn weakness on f7 and f6. Double pawns are not so important. So the practice proved that black is normally has equal chances here. So I remember Nakamura played many games as black, and maybe some other players too. Okay, so queen c2 is more ambitious in this sense. Knight e6. It's interesting how times get back, because I remember this position on the board when I myself was 15, 16 years old. So, and since then I didn't see many games on Grandmaster level. So, but now it's a lot of yeah, games in this position. So e3, knight b4, queen d2. I'm sure if we look at the database, we can find some of my old games here. But, okay, we can find some games with black. The strongest player was Repkova Yeva. So does it mean that I didn't play queen d2? Because no, maybe I played a3 actually. Against before e3, yes. You didn't let knight b4. Yeah, something like this. So we'll check. Yes, here was much more games. Yeah, and then maybe we should go to the bottom. So starting from Ivanchuk. But still, I can't see my old games. Okay. So. Okay, I will check in another base. Maybe. Еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. Мы теперь во второй части наших комментариев будем комментировать по-русски в эфире Алексей Широв и Завен Андреасян. Ну, конечно, раз чемпионат мира команды проходит в Армении, то в первую очередь мы следим за выступлением армянской сборной, тем более, что армянская сборная все-таки как-никак трехкратный чемпион шахматных олимпиад, и вчера также одержала важную победу над Украиной. А сегодня, значит, Армения играет с Кубой, которая сенсационно обыграла Россию вчера, поэтому матч это очень интересен не только потому, что мы наблюдаем за местной командой, но и потому, что с чисто шахматной точки зрения. Куба является одним из лидеров турнира, наряду с Китаем и другими командами. У них один выигрыш команды и одна ничья. Да. Я предлагаю начать сейчас наш анализ партии, получается, Юнески Кесады и Владимира Копяна. Мы уже немножко наблюдали за этой партией, это, наверное, самая интересная партия в матче. Когда мы последний раз говорили то есть на английском языке об этой партии, мы остановились на позиции после 22-го хода белых, когда после больших разменов на d6 белые сыграли c5. c5, да, то есть белые пожертвовали фигуру пока что всего лишь за одну пешку. Но как бы ясно, что здесь черным надо или отдавать вторую, а потом и третью пешку, или отдавать качество. Мы немного анализировали взятие на c5, и после слон бьет c5 решили все-таки, что с ладьей и пешкой против двух коней у белых несколько лучшие шансы, а дальше очень сложные были позиции, которые надо было внимательно анализировать. Наши вроде бы анализы показали, что у белых перевес. Но вот пока мы анализировали потом другие партии, Владимир Копян принял решение bc не бить. Да, пошел ферзь b8. Значит, после чего cb побил
Венецкий Кесада, и значит, слон ушел на А8, и Венецкий побил пешку на А5. Что у нас теперь? Значит, у белых 3 пешки за коня, причем одна из них уже сильно проходная на b6, другая на А4 тоже в какой-то момент может быстро пойти в ферзи, ну, и даже третья пешка b2 тоже белым может пригодиться. В общем, оценка совершенно ясна, что если черный сейчас не получит какую-то серьезную игру, контр-игру, то, наверное, перевес белых будет очень ощутимым. Ну вот вопрос такой, есть ли у черных возможности какой-то такой серьезной контр-игры? Вообще кажется, что... Не видно. Да, кажется, что это трудно организовать. У белых достаточно... Два очень сильных слона. И король в относительной, в принципе, безопасности за счет пешки на f3, в общем-то, защищает от всяких ходов типа конь g4. То есть самое, что мне больше всего нравится сейчас в позиции черных, это что, чтобы играть на королевском фланге, надо чуть ли не жертвовать опять что-то там. Ну а что тут можно пожертвовать? Слон бьет e4, наверное. И конь g4. Больше других идей не видно. Но здесь даже, не знаю, ход слон бьет f4. Кажется, что... Конь f3 там вроде. А, слон f4, конь f3, да. Тут еще какая-то игра идет. Так, если мы бьем... Принципиально. Да, конь g4. Но тут e5, кажется, есть такой Да, ход. есть. Тычок, который... Ну да, и конь бьет e5, черные потеряли важнейший темп. И белые уже могут играть ферзь А7 и все что угодно. А интересно, а могли ли... Ну, наверное, черные... А, на ход раньше это черные тоже не могли проводить эту идею. А, да? нет, там слон ферзь был защищен, да. Там... Может, ладья c8 как-то надо было? Да, как-то ход слон на 8, он совсем не смотрится, если честно. Я уж не знаю. Причем надо что-то срочно успеть организовать. Если нет, то все, партия проиграна. Слон d4, да? Слон d4 нанесли. Хотя да. там эфе тоже, то есть особо... Что там на эфе было? Конь g4, да, наверное? Конь e4. Не, ну здесь еще на слон d4 я какой-то ход конь d5 могу сделать. Ферзь d2. А тогда слон просто отошел. Да, и слон просто отошел, так что... Нет, ну может быть надо смотреть до конца, если белые берут фе. Конь g4. Так, теперь e5 нет из-за конь d5, обращаю внимание. Но... Сейчас взяли на g4, наверное. Угу. И даже можно e5. Ну, g3 тоже, но мне нравится больше e5, чтобы не ослаблять больше короля. Да, и очень важно, что белые реально защищают пешки и b6, и e5. То есть, ну, конь e5, h3, мне кажется, там... Да. Все-таки попробую пока активизировать ладью. Ферзь, наверное, должен уйти на d4. Централизовать. Да. А может, конь e3 и ладья c6? Да, кстати. Такая игра есть, потому что ладья c1 белые не успели пойти. Я бью на c1, бью на b6 с шахом. Да, очень важный момент. Да. Может, здесь b4 и ладья b6, и b5. И уже с такой пешкой, наверное, меньше проигрываю черный. А если ладья b6? Тоже b5. Ну, я согласен, что хуже, но все-таки здесь-то по сравнению с партией я хочу сказать, что может, да, здесь шансов побольше все-таки. Ну, конечно, позиция, конечно, очень тяжелая, я думаю, объективно она близко безнадежная. Да, но... Но... Так, значит, вот слон бьет e4, значит. Ну, может быть, конечно, было какое-то более четкое опровержение. Ход, кажется... Может, ход слон f4 посмотрим. Здесь слон. Да, я думал, конь f3 шах. Я же возьму на b6 b6, да? Я почему-то конь f3 думал. Да. Я вот думал сейчас про ферзь c7, тогда же слон уйдет, и все-таки фигура черных лишняя. Да, конечно, и на a5 еще мы пешку не успели. Ну, да. Компенсацию белых даже там есть, но вопрос компенсации или большой перевес, это все-таки разные вещи. Так, ну ладно, все-таки еще раз. Фе, конь g4. Здесь что-то должен найтись у белых довольно четко, мне кажется.
Ну, ферзь c7, тогда Конь конь e3 d3. сразу. Да, Ну, так сразу, во всяком случае, не видно. да, да, да. Слон g4, конь g4. Может, вместо e5 g3, но там... А, может, g3 все-таки? Чтобы Ну, на ладья черным- c8, слон c5 пойти. Мгм. А, кстати, в той позиции же Тоже, тоже можно да, было тоже слон можно Вот было. мы слон c5 ход упустили, да. Мгм. Вот здесь уже Да, здесь, наверное, чем плохо. Конь бит e5 как 5. будто единственный ход. Правда, на b4 еще конь d7 имею, как-то могу На ферзь пытаться. опять но- еще конь g4 может. Да. Все-таки, может, еще как... А, ферзь опять, конь g4, И просто g3 ферзь e5 тогда. и Хотя там b7. b7. Да, да. Тоже. По виду как-то. Да. Да, но если, конечно, уже тактика не проходила. А если вот ладья c8 вот сейчас сыграть? Мгм. То есть если ферзь a5 и тут тогда взять на e4, все-таки ладья на c8 должна же как-то какие-то дивиденды должна же принести. Ну да, молодец, один уже можно слон p7. Да, ферзь бьет опять, Ну нам вот все сейчас равно надо. слон e4 вот сейчас, если можно попробовать. Значит, значит, в той позиции мы играли e5. Ну, наверное, мы опять пойдем e5. Ну, А если конь d5 как... А, конь d5 слон g4. Да? ну слушай, 4 конь бьет e3, слон Слон f3. f3. Ну да, Ну, там там на слишком e5 не много висит, материала белых. А может просто конь e3 и как-то... Не хватает уже двух пешек и И одна из там них всегда вот мат там. висит. Вот. Нельзя ладья c2 и ферзь Мгм. c4 как-то так. Да. К сожалению, я не вовремя приехал в Армению. Уже матч начинается с одной очень тяжелой позиции. Но посмотрим, может быть, за это время улучшились позиции на других Да, да. досках. Я думаю, у Милкумяна была перспективная позиция по дебюту. Да, посмотрим, как играет Да. действительно Гранд Мелкумян с Юрием Гонсалесом. Партия проходит в стратегическом ключе. И можно уже сказать, что черные стоят довольно пассивно. Так, мы, значит, Где-то остановились. да, мы вот. остановились после ладья c1. Нет, мы остановились после ладья c1, конь c6, ферзь Ферзь b2. b2, вот здесь мы Да, остановились. да, да. И пошел Гонсалес ладья b8, как мы и предполагали. Но только Грант вместо кода конь d4, который я предложил, видимо, предложил неправильно, пошел h3. Ну, не знаю, конь d4 Да. тоже был ход очень заманчивый. Да. Ну, просто форточку, наверное, открыли, слон g4 не пускает. Ну да. b6, Ну, у да? меня, естественно, да, вопрос, могут ли черные пытаться как-то b6 Но здесь, прийти? кажется, конь e5 какая-то тактика. Или нет? Ну, почему бы и нет? Конечно, есть. Да, да, да. Ну, просто bc, ну там эндшпиль, наверное. Не, ну, BC, я забыл про Да-да-да. слона, да-да-да. Ну, Я конь думаю, b6, ладья b2, конь я думаю, b5. просто эндшпиль будет получше, наверное. Ну, в эндшпиле, да, получается, все упирается в то, успеет черный d4 Не пойти, успевает. пока не успевает. А там конь b3 или конь c6. Мгм. Вроде бы получше. Что там, d4 точно не успевает. Прошу прощения, конечно. Конечно. Да. Конь c6, d3. Как-то, конечно, выглядит не очень серьезно, но кто знает. Ну, я Если могу взять и пойти ладья. d2. Потому что получается, что на король f1 есть ход слона 6. Нет, я могу, наверное, ладья d5 пойти, хотя там будет Ну, с лишней пешкой. Там, Да, да, да. Но хватит ли этого для победы? То есть там ладья... пешка на a2 будет всегда висеть. Мгм. Как бы... Нет, может быть и хватит, потому что черным надо как... Ну, король f8. Да, главное, что они не могут пойти слон f5 и слон b1, потому что на слон b1 всегда будет ладья d1, Да. связка. Король f8, уже конь c6 мы выиграли партию, потому что мат. А, мат. Да, да. Так что
Да, здесь, я думаю, эндшпиль с большими шансами на выигрыш. Так что... Может, там кто-нибудь посильнее белые могли? Ну, да. В любом случае, слон f5 уже сделан на доске, поэтому это было Да. так. Это к тому, что может сегодня произойти, уже не имеет Не никакого имеет, да. отношения. Да. Поэтому слон b5, слон f5 и белые Слон пошли слон b5. Ну, не пускать, наверное, b6. Ну, как бы, да, вроде белым осталось сделать несколько ходов, как-то ферзя убрать, побить на c6, коня на d4. И, наверное, уже стратегический перевес будет. Хотя, так я Там не слон сказал, что d7 все так якобы. ясно. Да. Отойду, ферзь c7, слон d7. В общем, вся игра идет за и против d4, я так Да. понимаю. Да, то есть пока что d4 нет, потому что белому надо просто взять на d4. Так, что-то нам тут... Так, а вот я не знаю. Слон e4, да? Да, вот это хочется сюда пойти. Может, правда... Может, все равно, конечно, какой-нибудь d4. Слон-то на v5, он как бы все равно хорошо стоит. То есть то, что белые не пошли какой-нибудь d4 раньше, это в данном случае позицию белых не ухудшает. Если конь e5. А, конь e5. Так, сейчас. f4. f4, я думаю, конь c4 может даже пешку пожертвовать там. Или... Да. Ну да, я думал конь d3 и как бы не жертвовать пешку, но с теми же идеями слона на Да, e4 да. оставить сильно. А вот там, может быть, взяли ферзь c3, размен ферзей вовремя. А, вот тогда... Да, хорошо, может быть, тогда... Ферзь c3, ферзь a6, правда, еще есть. А, тогда c6. c6 уже, да. Да, слон d3, слон бьет d3, ферзь c3. И в эндшпиле у белых, видимо, будет приличный перевес. Плюс все время надо считаться с c6. Значит, Наверное, сразу там c6 уже. да. Просто. Если конь c4, то... Все-таки лишняя пешка будет. Да, все-таки... Как-никак пешка. Ну, да, Хотя это ферзь пешка a6, надежная. ферзь g6 как-то. Ну да, но дело в том, что у черных пока все-таки не так много сил, чтобы организовать какую-то серьезную атаку. То есть ладьи же все-таки достаточно пока еще пассивные. То есть белым, мне кажется, не так сложно консолидировать позицию и потом уже Начать. реализовывать лишнюю пешку или вообще в контратаку перейти. То есть, не, я думаю, что здесь даже ладья c3 как-то, не знаю, я думаю, лучше у белых всегда. Так что, да, ну, пока что... На слон b5 черный еще. Да, кстати, почему-то время не показывают в этой партии. Может, позднее нет. Ну да. Ну, я надеюсь, что с трансляцией все в порядке, потому что в трансляции стоит слон b5, почему-то не показывается время игроков, ну вот как будто черный сейчас думает. Ну, то есть стоит такая позиция. Если пройдет какое-то время, не будет появляться ни один ход, то придется кому-то из нас все-таки сходить в турнирный зал и посмотреть, что там происходит. Да. Ну а пока что мы перейдем на все-таки борьбу лидеров Линьер Домингес и Левон Аронян. С момента нашего предыдущего подключения прошло очень много интересного в этой партии, потому что, во-первых, мы как-то почему-то сразу стали смотреть ход ферзь h5, который, наверное, был не лучший, а Домингес пошел ферзь f3. Ну, вроде бы... Я, честно говоря, думал, я не мог понять, что он хочет на король h8. Ну, именно так Аронян и пошел, да. Кстати, ну да, потому что если бы он пошел сначала ферзь h5, g6, ферзь f3, черный бы уже Слон просто слон G7. g7. Слон у них на b7 защищен, да. Король h8, так и было. То есть Домингес смог, как бы его идея была не просто разменять коня на слона, но и выиграть пешку. То есть от судьбы не уйдешь. Получилось что-то вроде маршала. Да. Жертва пешки за позиционную компенсацию. То есть, но здесь еще у него еще два слона, то есть в придачу к пешке. Но зато ферзь. Не хватает развития, да, и ферзь не очень хороший. И обращаю внимание, что Левон играет, в принципе, как атаку маршала, просто делает позиционные ходы, как будто нет у него у белых лишней пешки. c5, так, ничего конкретного, просто улучшил позицию своей пешки.
Так, значит, там ладья Е3, ладья Фе8, слон F1, ладья D8, ферзь C7. Как-то странно ферзь c7. Хотелось бы. Ну, хотелось бы уже назад. Да. Побезопасней. Хотя Да, тут честно. конь f5, наверное, на ферзь h3, мне кажется, ход довольно неприятный будет. Да. Ну, да, на ферзь H3. Я как раз думал про конь E4, Может, конь e4. потому что вроде ладья F3 нет, за конь G5, и белый теряет качество, а F3 это уже какое-то такое серьезное ослабление. f3, конь d2. Конь d2. Конь d2, да, конечно. Подожди, а как можно конь D2? А, если он D2, ферзь D4 Да. просто, да. А там, хотя не ясно, ладья e1. Угу. Да, это, по-моему, зевнули. Да, нет, наверное. Ну, здесь я думаю, что позиция сама по себе у черных неплохая. Я думаю, что может даже после конь G5 все. Я думаю, Слон что у черных c8 всё нельзя хорошо. как-то на ферзе. А, уже, да? Уже. Все-таки ферзь как-то. g4 это уже, мне кажется, уже слишком. А g4 конь g5. Ну, А ферзь H5. ладья e5 тогда. А, и уже ферзя потеряли, да? Ну да, там уже белым придется за ничью упорно бороться. Шансы, кстати, на ничью еще, наверное, есть после ферзь бит e5, ладья e4, но это не то, что белые хотели. Да. Может, поэтому ферзь c7 ход, наверное, может быть и единственный. Угу. Вот я смотрю на время, вот у Домингес очень мало осталось А. времени. 19 минут против часа и 6 минут Ароняна. Да, то есть Левон, как обычно, такие позиции играет очень уверенно и Быстро. лишний раз так не сомневается. Обычно очень многих шахматистов, наверное, например, сейчас беру себя в первую очередь, но я думаю, что не только у меня есть проблема, что когда кажется, что много перспективных возможностей, то начинаешь очень сильно сомневаться, а какая из них лучше. В этом плане, конечно, Левон отличается большой практичностью, что он сразу все эти возможности видит и очень быстро выбирает. То есть, и чаще всего его интуиция не подводит. Я думаю, вот сейчас он может сыграть ладья c8. Ну, то есть для того, чтобы, ну, скажем, если чисто для уравнения, ферзь d7, ладья c d8. Ну да, потому что белым отдавать ладья e8, Ладья e8, я думаю, нельзя отдавать с таким слоном. Да. Ну, это так, чисто просто Угу. думаю, что вот просто он может... На больше нам черным не стоит рассчитывать, потому что слон c6... Ладья e8, кажется. Такой ой, ладья неприятный e8, момент есть. да. И теряется фигура. Да, я-то просто думаю про ферзь c7, да. Угу. Да, может сделать override. Да. Угу. Ну то есть получается, что как бы... Но сейчас проблема в матче. Все же видят, что у Акопяна, скорее всего, плохая позиция. Поэтому сейчас у Ароняна, поскольку больше часа на часах, то И позиция... он просто обязан обдумать все до конца, потому что, может быть, будет ситуация, что ему реально надо будет играть в этом на выигрыш. То есть, но для того, чтобы понять, насколько Аронян обязан сейчас черным играть на выигрыш, нам нужно посмотреть на две остальные партии. Да. К сожалению, к партии между Юнинеской и Кесадой и Акопяном мы можем вернуться буквально на секунду, чтобы убедиться в том, что после слона 8, да, к сожалению, это тот случай, когда ходы, которые мы ввели, они же и сделаны были на доске. То есть сейчас стоит позиция именно после слон бит e4, фе конь g4, и белые пошли e5. Именно эта позиция, которая уже стояла, она сейчас стоит на реальной доске. Ну да, здесь, к сожалению, сказать нечего. Позиция черных, скорее всего, безнадежна. Так, ну, значит, осталась партия Саркисян-Брусон и Мелкумян. Там слон e4. Да, там... Да, у Мелкумяна, значит, было слон... Так, может быть... Да, надо... Вот все. Сюда и потом вот сюда еще. Да, значит... Здесь тоже мы угадали ход слон e4. Ну, правда... Ход белых мы не... Да, ну, ходы... Мне кажется, ходы Мелкумяна мне, в принципе, сложно угадывать. Ну, почему слон c6? Ну, конь d4 мне нравилось. Ну, может быть, Мелкумян
решил, что слишком мало после размена на d4. Позиция после ед, конь бьет d4, ед. Ну, она такая, она у белых чуть-чуть поприятнее, но на самом-то деле очень мало. А тут уже нервная ситуация в матче, поэтому... Но слон c6, мне кажется, ну, не знаю, Да. меньше шанс того оставлять, потому что взял на c6, потом уже на f3, Ну, как бы на bc черный. bc ферзь Так. d2, да? Сумбат, что ты там так скромно? Подходи сюда со своим мнением. Я думаю, что хочет бить и ферзь d2. Цель, чтобы сохранить коня. И потом через конь b3. Ферзь d2, d2, разменять ферзи. Ферзь d2. Как ты попробуешь. А, ферзь d2, да? Ага. Вот в этом идея. Как ты потом коня через b3 попробовать опять сменить коня d4. Но дело в том, что после ферзь d2, мне кажется, черные могут взять на d2 и пойти ладья b2, уже активизировать ладью. Тоже опять можно было, мне кажется. Да, конь b3. Конь d4 все-таки угроза сильная позиционная. Хотя я даже не верю, что даже здесь у белых много. Потому что если я даже просто поведу слона назад, я же все-таки сохранил ладью на b2 очень активно. c3 может быть, потом ладья a3 или ладья b3, смотря как. Ну да, ну как бы с одной стороны вроде я могу согласиться, а с другой мне кажется, что тут очень... Ну, ладья a3, ладья a6 как-то. Ну да, ну когда ладья на 6, тогда я уже свой на c7 ставлю. То есть у нее, ну, не знаю, даже этой позиции, мне кажется, здесь не так много. А интересно, вот сейчас... Вот уже партии вот, bc и ферзь d2, да. Уже эти ходы с... Да, по крайней мере, Сумбат Лукучан хорошо знает стиль своих последователей, и поэтому он угадал, что на bc белые, значит, ходят ферзь d2. Да, а я вот буквально хотел глянуть. Наверное, слон f3 у черных не было из-за слон бьет b7, правильно? Да. Да, просто так буквально не... Да, хорошо. Потом c6 есть. Угу. Значит, да, bc, ферзь d2. Ну, ферзь e2, видимо, смысла большого уже не имело, потому что фигуры черных очень активные. Да. Ну, черный... Наверное, придется, да? Разменять. А я даже не знаю, обязан ли черный менять. Ну, хотя, с другой стороны, конь на d4 обратно встанет, и уже такой большой игры у черных не будет. Да, наверное, надо меняться. И на конь bd2 Зарин предложил ход a5. Ну, хоть пешку попытаться. Да. То есть, если конь b3 пойти. Ну, я тогда хочу все-таки на d4 коня поставить. Ну да. И потом ладья c3, ладья a3, у меня опять эта идея будет. Ну, тогда и ладья b4, ладья c4 может. Угу. То есть пока эта ладья защищает, ну, да? Пока что некрасиво. Но... А если я просто пойду... Да вот a3 мне не нравилось. Да, ну, срочно надо, мне кажется, все равно ладью сюда поставить. Я думаю, может, короля на d7 быстро привести. Все-таки что... ладья на b2. Ну да, ладья a2, король... То есть король f8, я король e7, король d7 как-то. Угу. Потому что пешка на a4, она может и слабая, но как-то на нее еще надо напасть. Угу. Да. Да, тоже согласен. А тут, кстати, у меня какая-то контр-игра будет с пешкой. Угу. Может быть, я в этой позиции тоже буду пытаться ладья c3. Но тогда ладья b4, мне кажется, можно. Угу. Ладья b4. И здесь ладья... Ладья 3, ладья c4, вот эта идея. Ну, наверное, тогда я поставлю сначала эту ладью сюда. Да, Но да. проблема в том, что я... А потом, после ладья a3, я могу просто король f8, король e7. Угу. Да, наверное, план тот же самый. То есть я в какой-нибудь момент a3 пойду, и будет та же позиция. a3, да, ладья b2 будет та же самая позиция. Угу. Ну, наверное, все-таки, может, поприятнее у белых, но такого особого... Да, очень трудно что-то доказать, и такое впечатление, что надо как-то вторую тоже горизонтально заменить. Это d2, 5, там надо еще посмотреть конь d4, бои ладья c4, и потом следующий ладья на d1. Владение. Здесь конь d4. А, здесь владение. Ладья c4. Ну, там ладья b4, кажется. Или Да. Или нет. Ну, вроде есть. Есть, ну тут как-то очень похоже все
на какую-то ничью, да, потому что, Потом скажем, ладья b4, тут, наверное, даже просто ладья b8 Ну можно да. пока пойти. Я думаю, ладья c1 может быть. А ладья c1, ну, я бы, наверное, успел, я тогда успеваю напасть на d2, какая-то ничья тоже, мне кажется. Да, ладья d2 и все там, кажется. Ладья c4, ладья 2, ладья И b4, ладья ладья c2. c2, да, ну и там уже точно согласились, да. Ну ничего. Тебе здесь можно даже f5 пойти, ладья c4, дать шах на d1, потом ладья d2. Да, к сожалению, такое впечатление, что чтобы спасти матч, надо смотреть партию Саргисяна с Брусоном. Сейчас мы на нее перейдем пока что. Все-таки мне кажется, что это никому не может быть, что там еще есть какая-то идея. Если Значит, да, интересно, что от партии Саргисяна с Брусоном сюда. А, да, туда, и потом внизу, на чистить. Сюда. Потом вот, вот. вот здесь. Мгм. Да. Значит, на партии Саргисяна с Брусоном мы остановились очень давно. Можно сказать, вся партия была за это время сыграна. То есть мы остановились на дебюте, вспоминали партии Каспарова с Иванчуком, Петросяна со Спасским, но там такое, игра развилась такая, которая, по-моему, не так уж сильно Петросяну со Спасским снилась во время их матча. Значит, Мы остановили 12-й ход слон g6. да. Да, конь g3, слон g6. И, значит, да, и вот здесь я в свое время играл здесь, по-моему, слон d3. Слон d3. Да, ну, значит, Габриэль, вообще 24 года спустя шахматы намного более агрессивные, и эта партия не исключение. H4. В те времена мне казалось, что ход типа H4 ослабляет королевский фланг. Но сейчас уже на это все смотришь по-другому. H6, слон бьет F6, слон бьет F6. Нет, прошу прощения, слон F4, да. Саргисян пошел слон F4, потому что после слон F6 белому пришлось играть H5, и в этих позициях обычно конь на G3 оказывается очень Типа неудачно таракан, расположен. там слон Да. d3, наверное, пойти. Да, то есть, ну, как бы, наверное, за равенство белые еще, наверное, удерживают, но наверняка не больше, потому что это вот типичная проблема Каракановской, тоже с пешкой на H5. Да, поэтому Саргисян пошел слон F4. Конь c7. Да, конь c7. Ну, в общем-то, я бы сказал так, все пока идет по науке. Даже так. H5 все-таки было в этой партии сыграно, поэтому я и слон H7. Интересно, что получается в какой-то степени, может быть, вот почему-то мне сейчас рисунок немножко напоминает партию Ботвинник Тигран Петросян, которую Тигран Петросян блестяще выиграл черным. А тут получается, что армянская конечно, играет белым. Но, впрочем, позиция будет настолько острой, что сравнивать с классическими партиями, наверное, даже не совсем корректно. Так, слон. Да, слон бьет c7. Грозило, наверное, конь e6. Ну да, потому что если конь стал на e6, то у черных настолько все уже по науке, что Проблем особых-то не было. Да, пришлось бы за равенство бороться, да. Ферзь c7 и, значит, и слон d3 пошел. Значит, да, я вот почему я как бы глянул тогда случайно на позицию, и мне показалось поэтому, что Саргисян побил слон бьет f6. На самом деле он поменял слона на другого коня. Наверное, ему И не это, наверное, нравилось, что правильно. конь на e6 станет намного лучше. Да, намного лучше, чем на f6. Поэтому, конечно, уж если менять, то он все правильно сделал. Слон бьет d3. Ферзь бьет d3. Так, что у нас? Так, и здесь, да, началась игра исключительно интересная, потому что белые все-таки как-никак, но подготовились к какой-то игре на королевском фланге. Конь f5. Да, то есть была рокировка, конь f5, ладья в e8. Да, и вот такая типичная позиция, что если белые сказали А, должны уже говорить и Б. То есть g4 ход легко критиковать, но
А Иначе как черные, по-другому? да, вот именно, что иначе черные сделают все, что они должны сделать, и у них консолидируется и стратегический перевес за счет слабости пешки на h5. Стояла бы пешка на h3, белые могли бы еще думать о нормальных планах, а с h5 уже g4, наверное, надо играть. Слон Слон F8. f8, значит, белые уже не могут сделать рокировку, должны играть ладья g1. Ну вот, да, это очень, конечно, интересно посмотреть, кто кого. Ну, значит, b5. Конь b5 нельзя, ферзь h2. Да, это вот такая тактика, да, что ферзь h2 позволяет черному что-то делать. b5, значит, идея пойти b4, да? Потом конь e4, наверное. А, ну да, главное коня ну да, столкнуть с c3, чтобы именно конь на e4 встал. Потому что просто так меняться на e4, наверное, можно было, но просто Потом еще он на уже не d5 там хочет. еще висело, мне кажется. Да, то тоже правда. Значит, g5, ферзь h2. То есть идет вот такая. Ферзь f1, наверное, Да, надо, да? да, позиция совершенно сумасшедшая. G, ладья бьет G5, B4. Вот такая позиция, как я понимаю, сейчас стоит. А нет, здесь Саркисян пошел конь E2. Наверное, правильно не Б. открывать линию А. Там Да. АБ, этом ладья 102. БА, да. И вот стоит эта позиция, которую не так просто сходу понять. Ну, конечно, самое слабое в позиции белых это король, но как бы теоретически король черных тоже не идеальный. Может, ладья Е6 просто Мгм. защитить на c6, шестой ряд. Это конь f4, нету ферзь f4. Может, подготовить слон a3. Потому что я думаю, слон a3, тогда ладья c6. Ну, может быть, я могу какой-нибудь ход типа конь g3 сделать. Все-таки где-то я начинаю грозить. Пока еще, правда, не грожу, потому что конь бьет g7, слон бьет g7, конь f5 будет конь бьет h5, да. Но, как ни странно, когда я пошел конь g3, у черного ферзя закончились ходы. Я не могу, правда, на него напасть, но ходов он не может сделать тоже. И это все-таки белым что-то дает, потому что на ладью тоже не так просто напасть. Скажем, какой-нибудь ход там конь h7 уже нельзя, ладья h4, ладья h4 я поймаю ферзя. Ну, это так, пример. Ну, конечно. Слон a3 может. А, уже все-таки, уже идти на... Я не знаю, тут, конечно, очень сложно. Просто ладья g7, король h8, я там... Я подумал, может быть, конь бьет g7. Ну да. А тут ладья e3, слон b4 не мат случайно. Ой, это мат. Да, зеваю. Зеваю. Правильно. Угу. Поэтому слон a3 очень важно взять поле b4 под контроль. Угу. Хорошо, а если я, значит, Тогда пока король что взял h8. h8. Да, я хочу h8, потому что на f8 мне как-то не Мгм. хочется. Ну да. Ну, допустим, я ладью ушел. Ну, а пока проверю уход на b1. Не знаю, почему я именно на b1 хочу. Ну да, здесь, конечно, позиция такая, что... Я думаю, вот можно слон b4 шах дать. Да, я теперь хочу пойти король e2. Где-то уже, может быть, буду даже рассматривать идеи размена ферзей. Если поймать его не могу, то И хотя бы... ладья а8 пойти как-то. Мгм. С идеей ладья e3. А, у меня висит ладья на f7, а если я Я думаю, конь g4 как-то. ладья f7, конь g4, да? Ну, тут, как-то, не знаю, может, слишком агрессивно. Да. Интересно, что ферзь все еще вне игры пока. А если просто король f3, нападаю на коня таким образом? Вроде никаких матовых комбинаций нет, но по крайней мере, мне так казалось. А ладья e4 нельзя, а конь e4, да и король e2, да, просто. А ладья e4, конь e4, ферзь h5, может. Угу. Так, пока что Но- угроз нет, то есть я вроде не обязан бить. Ну ладно, допустим, я взял. Да, но А, тут Не, ну ферзь h5, мне кажется, сейчас. ферзь h1, да, типа. Ну да, ферзь h1, если Тогда конь h. конь h2, я уже хожу просто король g2, и, по-моему, атака закончилась.
Возможно, что. Может, я как-то слишком увлекся атакой. А, вот у нас ход конь d4, вот черные уже сыграли. Да, черный. Угу. Вместо Да, вместо ладьи e6, конь e4. Ну, видимо, да, видимо, все-таки вот эта идея поставить коня на g3 довольно неплохая за белых. Так, очень что, опасно было за черных. Там. так, что теперь у нас... Эншпиль, да? Я вот ферзь пытаюсь, G2. да, я пытаюсь понять, могу ли я менять ферзей. Но дело в том, что, конечно, пешку на А3 не хочется отдавать. Но пока, может быть, черные ее особенно не могут взять, потому что... Но тут... так, угроза... А, угроза конь G7. Какая-то угроза у белых тоже есть. И ладья c6 тоже вроде угроза. Да, да. Ну, скажем, ладья c6 можно было ферзь уходить G2 же ладья конь 8. G5 можно. Мы же тактику не видим. Ой, Да. 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 Это, Неприятно. к сожалению, Здесь. да. Ферзь G2 хода нет. Ну, будем надеяться, что Габриэль это не зевнет. Приходится сейчас ладьей куда-то. Но ладья G2, ферзь H5 мне не особо нравится, честно говоря. Ну, ладья G4, я думаю, то же самое, ферзь H5. Угу. Конь H6 шах, вроде король H7. Может, Да. там качество пожертвовать, конь F7? Ладья G4. Как ферзь H5? Да. И конь как-то не висит. Ну да, здесь нет, здесь у нас, по-моему, без материала просто Да, ладья и конь, и F4 ладья. находится. Не, значит, получается ладья G2. Ну тогда ферзь H5. Да, тоже ферзь H5. А может, да, там качество все-таки попробовать? Здесь все-таки. Ты имеешь в виду ферзь G2, конь G5, ферзь G5? Нет, конь H6 шах 5 вместо ладья G2. А, вот Конь здесь. H6, да. Вот на конь E4 вот здесь. Да, Конь похоже, H6. это единственный, может быть, шанс. Да. Ну, король H7 и попробовать конь F7. Конь Правда, F7. я не уверен, если вот черные смогут как-то напасть на коня. Ну да. Ну, кроме коня F7 у нас выбора-то почти нет. Ладья G2, мне ферзь кажется, H5. там даже ферзь B8 какой-то ход уже с матовыми идеями. То есть, С другой стороны. ну да, поэтому получается конь F7 надо. Но это выглядит очень опасно за белых. Кажется, Да. что совсем Здесь, мне кажется, фигуры даже можно завязаны ладья просто. А7, ладья F5 и слон А3, мне кажется. Даже Мгм. можно вот... Хотя и конь G5 тоже... Да, я хотел предложить начать даже со Да, слона 3 тоже. То есть, ну... ну да, потому что ладья 7 теоретически еще ладья G2 у белых есть ход. Правда, там тоже ферзь B8, та же самая идея. Ферзь B8 как-то очень опасно. Да. Да, но Здесь проблема, что белые угрозу не могут создать черному королю. Да. Что ладья бьет c6, наверное, все-таки слон b4 будет, конь, король c2, конь бьет f2, король d1, конь бьет f2, Король c2. 2 и ладья бьет e3, правда, ладья бьет e3, ладья Я думаю, g6. даже ладья AC8 можно просто. Вот, да. Угу. Ладья G6, наверное. Ну, это, и Но там это... ферзь бьет h5, там, конь g5, шах. Это... Нет, ну можно же сначала как-то... Нет, здесь еще как раз какая-то игра еще идет, по-моему. Да, здесь еще здесь более-менее какая-то. Хотя, нет, тоже. Конкретная, да? Проблема в том, что... G6. Да, это очень... Белый не успевает ничего взять там, да. Конь G5, просто король G8 по-прежнему висит, а на конь F4 черные всегда могут отдать этого ферзя. А король B3 вряд ли у белых время есть на такой. Нет, Конь F4, даже ладья C6, ферзь G5 Да. тоже не так все. Да. Хотя ферзь G6, ладья C6, ладья G6. Да, значит, получается... Да, что-то... И времени, кажется, да? Как там по времени? Да, тоже намного меньше. Может, посмотрим, как там Да, Аронян может быть, все-таки. последнюю партию Ароняна надо глянуть. Да, похоже, что... Иначе избить. Здесь? Нет, вот здесь. И найти вот. Да. И вот, значит,
Значит, партия Домингеса Ранян, ну, в общем-то, было, учитывая тяжелые позиции, в которых оказались Акопян и, как выяснилось, Саргисян тоже, то у Ливона уже абсолютно нет никакого другого варианта, кроме как пытаться Продолжать играть на игру. выигрыш. Да. То есть для уравнения было достаточно ладья c8, но ладья бьет e3. Значит, он выбрал ладья бьет e3, de, слон e4. Интересно А, сыграно. Да. Значит, Домингес пошел f3. Ну, конечно, первый вопрос, если у него напали на пешку, почему он не может пытаться ее сохранить? Наверное, конь f5 будет. Ага, c3, конь f5. Да? И ладья на d1 выходит, А там у да-да-да. меня слон, то есть у Ливона слон висел на b7. Так что Да-да-да-да. Значит, тогда, ага, значит, f3, слон бьет c2. Стоит вот эта позиция. У Домингеса всего лишь 6 минут на 20 ходов. Ну, правда, я так понимаю, полминуты на ход добавляется. добавляется. Но Но все все-таки равно это очень сильное цветно для сложной позиции. То есть, очень, как говорил Михаил Ботвинник, цветно это в первую очередь именно нехватка времени, а не то, что там флаг падает. То есть, а это именно та позиция, которая очень сложная, и разобраться в ней, когда мало времени. не так-то просто. Ну да. Даже для Домингеса, который был чемпионом мира по блицу, Блицу, да. если я не ошибаюсь. Да, он им был довольно неожиданно, потому что, мне кажется, он особенно в блиц-турнирах до этого не отличался. И... Ну вот, я так вспоминаю, что я с Домингесом играл несколько раз, и как раз первую партию у него смог выиграть черный в очень сложной борьбе, именно потому что он в какой-то момент попал в очень сильный цветнот, фактически уже играл на последней минуте, то есть фактически использовал эти полминуты на ход. Ну, мне еще какое-то время было, и до какого-то времени, ну, Домингес делал правильные совершенно ходы, и я не думал, что мне удастся выиграть партию. Ну, потом в какой-то момент все-таки он ошибся. Ну, то есть эти сильные цветноты в сложных позициях опасны. А сейчас еще и не видно, какой белым ход делать. Потому что если на e4, то... Ферзь я думал, ферзь d4. может быть. Но я вообще хотел конь e4 ударить. И ладья d1. Да, то есть да, там да. сразу. А там Да. ферзь c8, ферзь f5. В И конце слон слон d3, d3. да. Ну, да. Так что... Потому что ферзь d4, я не знаю. Вот как раз получается, что здесь я ухожу. Я думал, конь e8 просто, честно. Или конь b5 я даже могу. Ага, ну да. Я на f7 буду бить, наверное, все-таки. И если ферзь Ферзь d1. d1. Здесь уже под слон бьет h6. Там уже, слон да. h6, да, правильно. Слон h6 и... Ну, конечно, после конь e8 там белых, может быть, слон бьет h6 нет, но... Ну, там ферзь f8, ферзь f5, может, какие-то там. Но здесь все-таки, да, здесь кажется, что... Хотя, может быть, зря кажется. Может быть, слон бьет h6... Слон бьет h6, ферзь бьет e1, и все в порядке. Ферзь f8, король h7, ферзь f5, король g8, или даже... Да, король g8. G7, конь, ферзь f7, конь g7 не проходит. G6, ферзь f7, конь g7, слон h6 тогда. Да, что... А там ходов... ферзь c6 вот сыграл Домингес. Ферзь c6 сыграл? Да. Угу. Ну да. И у него пока... нет, 6 минут еще есть. Против 57 у Ароняна. Угу. В принципе, наверное, хороший ход. Ну, по крайней мере, точно ход, который не проигрывает форсированно, это уж точно. Может, ферзь e5 как-то? С идеей конь f5. Напасть на e3. Ферзь c7, да, наверное, еще раз. Да. Да, у белых как-то все-таки прочно пока что. Сейчас очень важно, надо что-то черным предпринимать сразу, Да. чтобы... Может быть, это подходящий момент, чтобы Завен сказал несколько слов
так сказать, нашим армянским слушателям. Դա Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, այսօր Հայաստանի հավաքականը հանդես է գալիս Կուբայի ընտրանու դեմ։ Մեր ընտրանին այսօր առաջին խաղապարտակում խաղում է սև խաղաքարերով։ Մեր առաջատարը Լևոն Արոնյանը սև խաղաքարերով մրցում է Կուբայի առաջատար Լենիեր Դոմինգեսի հետ։ Դոմինգեսը սպիտակ խաղաքարերով սկսեց Ե4 քայլով, Լևոնը պատասխանեց Ե5 եւ խաղարկեցին իսպանականի Բերլինի տարբերակը, որտեղ Դոմինգեսը ընտրեց մի տարբերակ, որը այդքան էլ հիմնական տարբերակներից մեկը չէր, այլ փորձեց շեղվել թեորիայից, բայց կարծում եմ Լևոնը բավականին լրջորեն նախապատրաստվել էր հենց այդ բավականին լավ գտեղ եկեր այդ դիրքի նրբություններից եւ բավականին հետաքրքիր ձևով, ինչպես դուք տեսաք, նա կարողացավ ստանալ բավականին հետաքրքիր դիրք, զոհաբերեց զինվոր, այս դրության մեջ առաջարկեց զինվորի զոհաբերություն, թակուի D7 քայլով սպիտակները շահեցին զինվոր, բայց C5 եւ Լևոնը ստանում է բավականին ուժեղ հակախաղ զինվորի դիմաց, կարծում եմ, որ նաև պետք է նշել, որ Դոմինգեսը ունի ժամանակի խնդիր, նրա ժամը ընդամենը մնացել է 6 րոպե, իսկ մինչդեռ Արոնյանն ունի 52 րոպե։ Կարծում եմ, որ դա էլ պետք է որոշիչ դեր ունենա այս կարևորագույն խաղում մեր հավաքականի համար եւ Լևոնը կկարողանա հասնել հաղթանակի։ Դիտենք, թե ինչպես խաղը շարունակվեց, նավակ E3, նավակ F7, պիղև 1, նավակ AD8, թակուի C7։ Իհարկե այստեղ Լևոնը կարող էր իմ կարծիքով կրկնել քայլերը, նավակ C8, թակուի D7, նավակ CD8, բայց ելնելով թիմի եւ դրություններից եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Դոմինգեսը գտնվում է ժամային խնդիր ունի ժամանակի հետ, Լևոնը շարունակեց խաղը, խաղալով նավակ E3, Դոմինգեսը վերցրեց D3, պիղ E4, Լևոնը հարձակվեց C2-ի զինվորի վրա, այժմ չի կարելի C3, քանի որ G5-ից հետո նավակ D1 է սպառնում եւ սևերի դրությունը արդեն կարելի ասել հաղթած է։ Այդ իսկ պատճառով Դոմինգեսը հետ է վերադարձնում ավել զինվորը, պիղ C2, Լևոնը վերցնում է C2-ի զինվորը եւ թակուի C6։ Դոմինգեսը չի թողում Լևոնին ակտիվացնել իր զին։ Այժմ Լևոնը մտածում է եւ կարծում եմ, որ նրա ի վիճակի կլինի գտնել եւ փորձել հաղթանակ տանել այս դժվարին խաղում։ Այժմ կուզենամ ասնել մեր հաջորդ խաղատախտակներին, որտեղ Գաբրիել Սարգսյանը սպիտակ խաղաքարերով խաղում է Բրուզոն Լոզարոյի հետ։ Գաբրիելենց մոտ ստացվել էր բավականին հայտնի դրություն Թակուհու Գամբիտից, որը խաղարկել էր նաև երկար տարիներ առաջ խաղացել էր մեր աշխարհի 9-րդ չեմպիոնը Տիգրան Պետրոսյանը եւ նաև Բորիս Սպասկու հետ մի քանի մենամարտեր նրան ավարտվել էր ոչ ոքիով։ Գաբրիել այս անգամ ընտրեց պիղ G6-ին, ընտրեց շատ հետաքրքիր քայլ H4, որը բավականին սուր տարբերակ է։ Բնականաբար Գաբրիելն ուզում է հաղթանակի հասնել, խաղի սկզբում ուզում է հաղթանակի հասնել, քանի որ ունի սպիտակ խաղաքարեր եւ ավելի դժվար կացության մեջ են մեր խաղացողները, որոնք ունեն սև խաղաքարեր։ H4 եւ նախապատրաստում է H5 քայլ փորձելով բռնել G6-ի պիղը։ Բնականաբար Բրուզոնը պատասխանում է H6, այստեղ Գաբրիելը կարող էր նաև պիղ F6 փոխանակել պիղը այս սև ձիու հետ, բայց կարծում եմ այս դրության մեջ սևերը չունեն խնդիրներ եւ նա շարունակեց պիղ F4, D7, հետևեց D7, հիմա Բրուզոնը փորձում է խաղալ D6 եւ հարձակվել F4-ի փղի վրա։ Այս դրության մեջ Գաբրիելը խաղաց H5, պիղ H7, կարծում եմ շախմատիստները քաջատեղյակ կլինեն, որ H5 պիղ H7-ից հետո սովորաբար մենք ստանում ենք կարոկանի նման զինվորային ստրուկտուրայով նմանվում է ինչ-որ տեղ կարոկանին, թակուի C7, պիղ D3, պիղ D3, թակուի D3։ Գաբրիելը պատրաստվում է խաղալ G5 եւ սկսել գրոհը։ Կարծում եմ դիրքը այս դրությունը բավականին հետաքրքիր է եւ երկկողմանի շանսերով է։
Սևերը խաղացին կարճ տեղափոխություն G5 նավակ F7 եւ Գաբրիելն անցնում է գրոհի G4։ Կարծում եմ, որ G4-ը սխալ կլիներ, քանի որ նավակ G1-ից հետո խնդիրներ կլիներ սև արքայի հետ եւ G7-ի զինվորը դժվար թե կարողանար սևերը պաշտպանել։ Գաբրիելը այդ իսկ պատճառով Բրուզոնը հետ վերադարձավ փողով պաշտպանելով G7 դաշտը եւ փորձելով ինքը սկսել հակագրոհ։ Նավակ G1 Գաբրիելը փորձում է խաղալ G5, բայց այստեղ կարծում եմ Բրուզոնը շատ ու բավականին ուժեղ քայլ կատարեց խաղալով B5, փորձելով հակախաղ ստեղծել։ G-B5 քայլ չի կարելի անել, ճիշտ է, CB-ի դեպքում կախվում է թակվին, բայց ունեն թակվի H2 եւ համ նավակն է կախվում, համ ձին։ Ցավոք սրտի չեն կարող պաշտպանել երկու ֆիգուրան միաժամանակ, չկա այդպիսի քայլ, որը կարողանա պաշտպանի այս երկու ֆիգուրաները։ Այդ իսկ պատճառով Գաբրիելն ընտրեց G5, բավականին ռիսկային տարբերակ, բնականաբար կարող էր ավելի հանգիստ քայլեր կատարել, օրինակ G2 եւ խաղը կլիներ, կարծում եմ, հավասարին մոտ պայքար կծավալվեր։ Բայց Գաբրիելն ընտրեց ավելի ագրեսիվ ճանապարհ դեպի սևերի արքան, թակվի H2 հարձակվելով G1-ի նավակի վրա, թակվի F1 պաշտպանում է նավակը, HG նավակ G5, B4։ Կարծում G2-ն ավելի ճիշտ էր, քան AB, քանի որ A-գիծը բացելուց հետո սևերը սկսեին ճնշել A գծով։ G2 խաղացին սպիտակները BA եւ բավական հետաքրքիր քայլ հետևեց G4։ Մենք նայում ենք նաեւ, որ հնարավորություն կա նավակ G6, բայց այստեղ G3-ից հետո սևերը խնդիրներ կունենային իրենց թակու հետ։ Այժմ G4 եւ այստեղ կային բազմաթիվ շարունակություններ։ Начинаю думать, что, может быть, Габриэль тоже издали зевнул вот эту идею, Да-да-да. что какой-нибудь G5, потому что так иначе игра белых даже какой-то нелогичной кажется, да, то есть. Մենք կարծում ենք, որ скажу, вот մենք կարծում ենք, որ թակվի G2 քայլն էր ի սկզբանե Գաբրիելի միտքը, որտեղ թակվի G2 նավակ G2 այս վերջնախաղը մենք գնահատել ենք, որ սպիտակներն ունեն առավելություն, բայց ցավոք սրտի թակվի G2-ին կա այսպիսի G5 քայլ, որը թակվի H2 G3 եւ պատարակաղի շնորհիվ սևերը հետ են վերադարձնում թակվին։ Այժմ G4-ից հետո Գաբրիելը խաղաց նավակ G2, մենք նույնպես նայում ենք այս հնարավորությունը, բայց սևերը պարզապես վերցնում են H5-ի զինվորը եւ այժմ այս պահին Բրուզոնն ունի զինվորի առավելություն։ Գաբրիելը շարունակում է G3, G3, G3։ Դրությունը բավականին դժվար է, քանի որ սևերն ունեն զինվորի առավելություն եւ հուսանք, որ Գաբրիելին կհաջողվի կարողանալ այս խաղում խուսափել պարտությունից։ Այժմ անցնենք հաջորդ խաղապարտիային, որտեղ Կեզադեն խաղում են դեմ Վլադիմիր Հակոբյանի։ Դե այս պարտիայում բավական հետաքրքիր դիրք էր ստացվել։ Սկսենք նրանից, որ սկզբնախաղի արդյունքները բավականին հետաքրքիր էին եւ շատ լարված դրություն էր ստացվել, որտեղ Վլադիմիրն ընտրել էր նավակ CD8 քայլը, այսինքն սկզբում նավակ D1 քայլով Կոեզադեն անակնկալի բերեց Վլադիմիրին, կարող է անակնկալի չբերեց, բայց համենայն դեպս այս քայլն առաջին անգամ էր, նորույթ էր կիրառվել։ Վլադիմիրը պատասխանեց նավակ CD8 նախապատրաստելով այս զինվորի զոհաբերությունը, որից հետո նա կարողանում է ֆիգուրա շահել, բայց C5 քայլից հետո սպիտակներն ունեն բավական հետաքրքիր կոմպենսացիա զինվորի դիմաց։ Այս դրության մեջ կարծում եմ, ինչպես ես իմ գործընկերոջ հետ Ալեքսեյ Շիրովի հետ, մենք կարծում ենք, որ սևերի կողմից լավագույն տարբերակը կլիներ խաղալ B-C, փիղ C5 եւ թակվի C7 կամ թակվի B8 քայլերից հետո հետ վերադարձնել F8-ի նավակը եւ մենք կարծում ենք, որ այստեղ սպիտակներն ունեն որոշակի առավելություն, որը կարծում եմ որոշիչ չէր եւ դեռ պայքարն առջևում էր։ Բայց Վլադիմիրն ընտրեց թակվի B8 քայլը, որոշելով պահպանել ֆիգուրայի առավելությունը, որը ըստ մեզ սխալ էր եւ CB-ին կարծում եմ նորից փիղ A8-ը միգուցե լավագույն որոշումը չէր, կարելի էր, ինչպես մենք նշում էինք, հնարավոր էր նավակ C8,
թակուի ահինգ այնուհետև փորձել ինչ-որ մի զոհաբերություն կամ միանգամից զոհաբերել, չնայած որ ըստ մեր վերլուծությունների այստեղ եւ սպիտակներն ունեն որոշակի առավելություն, իսկ փիղաութից հետո հետևեց թակուի ահինգ, կարծում եմ արդեն ստիպված էր զոհաբերել ֆիգուրան, այլապես ցանկացած քայլի դեպքում սպիտակները կարող են խաղալ թակուի B4 եւ A զինվորը B զինվորի հետ միասին բավականին մեծ վտանգ են սևերի դրության համար։ Այդ իսկ պատճառով Վլադիմիրը փորձեց խառնել դրությունը, որը մենք նույնպես նայում էինք G4, հիմա սպառնում է H2-ից շախ թակուհով, բայց այստեղ ցավոք սրտի կար E5 քայլ, որից հետո բավականին ծանր կացության մեջ է հայտնվել Վլադիմիրը, եթե խաղաց E5, ապա պարզապես կարելի է անգամ H3 խաղալ եւ սպիտակներն ունեն հաղթած դրություն, իսկ E5-ին Վլադիմիրն ընտրեց G3, հետևեց EF, այժմ նա ֆիգուրաների առումով հավասար է, իսկ սպիտակներն են երկու ավել զինվորներ։ Վլադիմիրը խաղաց թակուի D6, փորձելով ակտիվացնել թակուին, այժմ նա կարծում եմ սպառնում է թակուի D4 եւ փորձի ինչ-որ հակախաղ արքայի վրա, բայց հետևեց նավակ C1, թակուի D4 քայլին կհետևի թակուի C5։ Այստեղ Վլադիմիրը վերցրեց G-F զինվորը, բայց B7 քայլից հետո նա դեռ մտածում է, կարծում եմ դրությունը բավականին ծանր է եւ այս պահին դժվար է ինչ-որ խորհուրդ տալ այս դրության մեջ, քանի որ պարզապես զինվորը գնում է թակուի։ Իսկ այժմ անդրադառնանք Հրանտ Մելքումյանի խաղին, որը խաղում է Գոնսալես Յուրիի հետ։ Այստեղ, ինչպես մենք նշեցինք, սկզբնախաղից հետո Հրանտ ուներ մի փոքր առավելություն, որը եւ պահում է մինչ այս վայրկյանը։ Հրանտը որոշեց այստեղ ուներ երևի մի երկու շարունակություն, որոնցից մեկն էր G-D4-ը, մենք նայում ենք, բայց կարծում ենք, որ G-D4 ԵԴ եւ միգուցե թակուի C7-ից հետո սևերի դրությունը այդքան էլ վատ չէ, ընդամենը սպիտակների առավելությունը մի փոքր է եւ որոշիչ չէ։ Այդ իսկ պատճառով կարծում ենք Հրանտ ընտրեց փիղ C6, B-C եւ առաջարկեց թակուիների փոխանակություն։ Կարծում սևերը պարտավոր են ընդունել, այլապես ձին կգա D4 եւ C6-ի զինվորը վաղ թե ուշ զգացնել կտա իր թուլությունը։ Այստեղ թակուի D2, Z-D2 եւ ինչպես մենք նշում էինք, A5-ը բավական հետաքրքիր քայլ էր, սպառնում է այսինքն ուզում են սևերը ակտիվացնել A4, A3 զինվորը։ Հրանտը բնականաբար խաղաց G-B3 զինվորի վրա A4 եւ ձին տեղադրեց D4-ում, որտեղ նա շատ լավ է կանգնած։ Նավակ D8 պետք է պաշտպանել զինվորը եւ G4։ Հրանտը փորձում է ակտիվություն ծավալել արքայի թևում, կարծում եմ ուզում է արքա H2, արքա G3, այնուհետև F3, նավակ C3, փորձել ինչ-որ մի ձև ճնշում գործադրել։ Սևերը պատասխանեցին արքա F8, բնականաբար նրանց միակ թուլությունը C6-ի զինվորն է եւ արքան շտապում է D7, որպեսզի պաշտպանի այս թույլ զինվորը։ Կարծում եմ այսքանը, ուսանք, որ մեր գրոսմայստերներին կհաջողվի այսօր նախ Լևոն Արոնյանին կհաջողվի այսօր հասնել հաղթանակի, իսկ Հրանտ Մելքումյանը նույնպես կփորձի ճնշում գործադրել իր հակառակորդի վրա այս մի փոքր առավելություն ունեցող դիրքում, իսկ հուսանք, որ Վլադիմիր Հակոբյանը եւ Գաբրիել Սարգսյանը կարողանան խուսափել պարտություններից։ Теперь я слово предоставляю Алексею Широву. Спасибо за вам, что... Кстати, ну да, что позволило мне чуть-чуть посмотреть беспристрастно на все эти позиции. Да, к сожалению, конечно, картина немножко удручающая, поэтому в этой ситуации я предлагаю немножко глянуть на матч еще одной команды, у которой тоже удручающая картина. Причем Турнирная. в первых двух... Турнирная, да. Не матчевая, а А турнирная. конкретно Значит, турнирная. да. Значит, мы сейчас тогда перейдем на партию, получается, Динглерин Грищук. Мы ее уже разбирали. Так, вот Да. здесь ее. Нет, вот я здесь. А, да, здесь надо найти. Сначала вот здесь.
Да, за это время там произошло довольно много событий. Вот здесь я еще раз Мгм. просто поставлю. Мгм. Вот, и вот еще. Ну, да. Вот. Значит, мы остановились в тот момент, когда Грищук после определенного обдумия сделал, в общем-то, очень логичный ход конь f8, таким образом приготовившись к более-менее активным планам со стороны белых. Значит, за белых мы смотрели ход f4, смотрели ход h5, ну, h3. Ну, так получилось, что мы слишком внимательно позицию не посмотрели, поэтому неудивительно, что, в общем-то, очень логичный ход, который сделал Дин Клирен, опять мы даже толком не изучили. Но, Ну, я думаю, это связано с тем, что на коне f6 мы немного посмотрели ход a5, и мы думали как-то, как конкретно решить проблему с конем на e5. но в любом случае я уже отметил тогда момент, что как бы черные хотят пойти g5, и как раз возможно, что положение коней e5 и f8 для этой цели ничуть не хуже, чем e5 и f6. Да. Ну и Грищук так и сыграл g5, и здесь получается, что если белыми не играть активно, то черные постепенно улучшат позиции своих фигур на Может и g4 уже. королевском фланге, да. У них много, может быть, разных планов, поэтому неудивительно, что Дин Клирен, можно сказать, сыграл ва-банк. Он сыграл именно f4. Так, gf и конь g4. Другой конь встанет, наверное, на g6. Да. Ну, пока что возникла конкретная угроза. Да, интересно, почему не хотел Грищук играть по аналогии с теми вариантами слон g4. Может быть, ну, вообще-то, как ни странно, да, при отсутствии пешек g это может быть в пользу белых разница. Да. То есть, Наверное, слон e2, как вы думали. да, Хотя слон e2 может есть такой ход ферзь h4 или это ну, вроде нет, да? f6, слон e5, конь f1. да. Ферзь h4, наверное, все-таки нет, потому что, мне кажется, Конь f1, да? если я ничего не зеваю, мне кажется, я даже могу А, взять даже слон g4, g4, да. Ферзь h2, король f1. По-моему, я ухожу королем. На d3. Да. Поэтому здесь, здесь вообще позиция такая, что кажется, что столько разных возможностей. Я, например, вот Конь пока d3. Завен, да, думал про ферзь 4, я думал про конь 3. Да. Надо тоже проверять такую идею. И шах. И король, получается, может или на g2, или на f1 уйти. Ну, допустим, активно на g2. И ферзь h4. Да, как-то. Еще сейчас, Ну, еще ладья один f1, конь. Да. наверное. Конь g6. Ну, конечно, наверное, все-таки это сказка, потому что... Ну, для компьютера, да, но за доской все-таки. Хотя Ну, ферзь все-таки f3. нет чистой фигуры. Не Да, может ферзь такого f3, король h1 как-то. Вроде. А ферзь f3 там конь быть. e1. Конь e1 пока что, да, взяли. Там Качество еще на отыграли. h4 еще что-то. Ферзь g1 висит еще. Да. Ну, правда, ферзь f1 как-то белый, по-моему, все-таки защищается. Может быть, с некоторым трудом, но защищается, да. Ну, ферзь h4 уже приходится не находить. Да, но это уже Это уже h3, не то, потом да. конь f3. Ну да, то есть, но хорошо, а если без таких крайних мер, если просто взять и Наверное, ферзь e2. да, ферзь Конь e2. g6. Ну конь d7, чтобы другой шел на g6, ну, в То принципе, же самое. то же самое. Другой конь может на d7 пойти, а может и не пойти, поэтому и конь c4, скорее всего. Ну тогда f5 может. Успели, да? Успели. Вроде E5 e5 не нельзя. успел, да. Ну тут... Но, может быть, все-таки идея белых была именно Ферзь ферзь c2. Ну тогда ферзь h4 сейчас уже. теперь уже ферзь h4 точно Все-таки есть. пешки уже на g3 нет. Да. И появляются какие-то дополнительные мотивы. Да, нет, здесь-то просто белые ничего не успели. А интересно, почему Грищук отказался от хода слон g4. Да, это загадка. Значит, надо повнимательнее посмотреть эту критическую позицию слон e2.
Слон бьет Е2. Ну, наверное, все-таки ферзь бьет Е2. А как еще? Может, Ну, ладьей, да? Ну, вроде Ну, там формально конь d3. есть ход, но, во-первых, да. И после конь d3, конь f3, наверное, строго единственный ответ. Ну, даже, Взяли и конь g6. да, и атака какая-то продолжается на эти пешки, да. Ну, может быть, как раз такие позиции Грищуку не нравились, потому что, скажем, я взял ферзем, конь g6, и, может быть, у белых какое-то время появилось. Ну, сейчас слон а6 вроде. Да, да, уже грозит. Да, нет, тут черно блестящие все фигуры расположены. Так что... Король у белых как-то Мгм. ослаблен. Пешка на а5 сейчас уже будет. Да. Значит, получается, ферзь бьет Е2. И здесь, значит, конь G6. И хотим F5. Ну, может, вот эта позиция, конь f3, f5 и, не знаю, как-то ферзь d3. Может, вот И как бы конь на F8 все-таки немножко не там. Вот сейчас бы его... я просто другого продолжения не вижу за белых, честно говоря. Мгм. Ну, как-то хочется даже уже атаковать черными. То есть хочется взять... Конь h4 может, да? Как Да, вот с этой стороны тоже. А я смотрел в сторону Солнце центру, да. Я думал просто как-то, знаешь, взять, наверное, BC надо и как-то попытаться, может быть. И ферзь f6 тоже смотрится Да. хорошо. Да. Ну, лично моя идея была ферзь d7. Ну, А, да. ферзь Но d7, может да, ферзь f6 и не хуже, это так. Да. Ладья а4, наверное, как-то. Ага. Кстати, можно было попробовать, может быть, разменяться даже и попытаться Да, ладья e8 вот так, быстро наверное, сыграть. наверное, посильнее будет, Угу. чтобы использовать темп и слон как-то на c1, мне кажется. Да. Это на король белых в опасности. Так, ну я не знаю, может быть, на самом деле Грищук тоже неплохо сыграл. Это так легко найти какой-то хороший другой ход и сказать, вот, мол, это ошибка. А так, Ну, просто я сейчас смотрю на позицию, то есть там как-то, да, он пошел конь g4, конь f3, наверное, надо. f5. То есть вроде бы конь на g4 активнее, чем на g6, но зато у белых меньше проблем с пешкой f4. Да и слон остался более сильным на f1, Да. чем на c8. Так, h3. F4, конь e4. Конь f6. Да. Да. Но мне кажется, здесь тоже у черных хорошая позиция. Ну, да, вот надо ее, наверное, сначала оценить, а потом только критиковать. f5. Да? Ну да, у белых тут много очень идей появилось там. И коня на e6, и даже в Конь каких-то, g5, да. в каких-то позициях даже ладью на e6 иногда Да, отдают. Ну, я не говорю, что конкретно здесь, но... Ну и хотя Так. здесь, почему бы и нет. Ну сейчас вот я думаю, ладья e1, наверное, очень важно, что можно взять ферзем на e1. Угу. Потому что конь d5, кажется, там связка, слон c4, вроде бы решает. Да, здесь не успели черные. Да, и ферзь e4. Да. Да. Так, ну, понятно, что да. Хорошо, ну, может быть... Потому что если ладья e1, конь e1, это все-таки большое достижение для черных. Ну, я так думаю, черным надо как-то слон b5 пытаться, именно чтобы все-таки пешка пока вроде бы висит. Да. Я даже не уверен, есть ли у белых время на хода конь g5. Наверное, есть. А там уже на d5 не висит. Ну, вроде бы... Не, ну висит, но может быть... Взял на d5 тогда. Да, ну я думаю, может быть, как-то пока слон g2, потом конь e6. Ну, слон g2, да, можно слон c6 пойти. Может быть, я начну с конь e6, потому что ферзь h4 вроде бы опасный за слон g5. И ферзь куда-то должен быть чуть ли не на b4 А если уходить. ферзь f6, то, наверное. Ферзь f6, да? Слон g5, я хочу ферзь e5 как-то. Угу. Ну, конь h5 какой-то ход, правда, здесь есть. Здесь есть, да. Ну, тоже очень. Но все-таки слона вроде А потеряли. ферзь e5. А, не За счет потеряли. тактики. Держались, да? Но тоже мне как-то кажется, что опасно.
Значит, ну, кстати, за это время Грищук Ладья побил Е1, ладья 1, ферзь ферзь Е1, уже стоит позиция на доске. И, значит, я здесь предлагаю ход слон B5. слон b5. Да, можно посмотреть повнимательнее на эту позицию. А может просто сыграть ферзь d1, Ну, подготавливая ход слон f4. Угу. Ну вот потеря темпа получается. Ну да. М, А или слон g5, может надо было и ладья d1 как-то. Хотя, Слон G5, чтобы... ну, чтобы пешка не Мгм. висела, и потом уже ладья d1, потом, если что, я слоном куда-нибудь отойду. Вот слон b5 ход сыграл Грищук. Да. Ну, всегда приятно, когда удается угадать, видимо, неплохой ход. М. Хотя в таких случаях бывает по-разному иногда. Думаешь про какой-то ход, человек его делает, думаешь, он какой-то умный, а потом выясняется, что ход плохой. Ну, мне кажется, это не тот случай. Да, слон b5 во всяком случае смотрится очень хорошо. Ну, во-первых, берет под контроль поле c4, висит пешка на d5. То есть многофункциональный ход. Ну, А есть какие-то результаты, как партии, которые закончились в каких-то матчах? м, а, Можно просто там посмотреть, если какие-то. Да. Ну так, пока что я не вижу, чтобы именно мы заканчивались. Ну вот как раз я хотел перейти на партию Корякина, а она уже сыграна в ничью. То есть ту В принципе, позицию, мы ее да, даже да, разбирали, поэтому мы можем... Так. просто посмотреть, да, до конца. Мгм. То есть вот мы остановились на позиции после H4. И, значит, смотрим, что там. Так. Там просто наверх. Наверх. Наверх? Да. А сюда? Нет, вот сейчас. Сейчас. Ага. Борцы онлайн, да? Ага. В Да. принципе, несколько ходов. Вот позиция, которую мы смотрели, h4, слон h6. Да, и Корякин пошел А3. Здесь А3 как бы... Ну да, это же не Сипяну пошел, с которым не смотри, когда черные уже пошли. А4, а здесь это... Ну да. И получается, что именно теперь Юянджи уверенно перевел ферзя на c5. Конь у белых встал на b5. Ферзь, значит, c5. Ну, пока мы говорим о матче России-Китай, в двух словах скажу, что сегодня чемпионат мира по женским шахматам тоже идет. Сегодня Россия выиграла 3-1 у Китая. Вот сейчас у китайских шахматистов есть шанс взять реванш за своих девушек. Ну да. Я, к сожалению, я видел результат, но не видел партии, поэтому не могу ничего сказать. Ну, конечно, то, что Россия выиграла, я считаю, это хорошо. То есть, значит, вообще удивительна стабильность именно российской женской сборной. Но ее, правда, не было в этом турнире. Но вот сегодня, наконец, начинается. То есть, начинается, то есть, ну, еще 6 туров, так что шансы хорошие. Значит, ну, вот я хотел выяснить, да, до ладья d8 правильно Корякин сделал, что... Повторил ходы, да? Тут даже... ладья. Ну, я думаю, это надо посмотреть на другие доски, чтобы сделать какие-то выводы. Угу. Причем здесь интересно, что написано, что Янги ходы не повторял, а тем не менее на ничью согласились. Ну, может быть, это какая-то ошибка трансляции. Да. Это может какая-то ошибка трансляции, потому что иначе как-то странно делать ход не повторяющий позицию и в то же самое время предлагать ничью. То есть это так что... И ход, который просто отдает пешку. Да. Так что, наверное, здесь был или было соглашение ничего в этой позиции, или был сделан ход ладья d8. А другие партии мы, может, просто скажем, как там. Да. Очень длинный эндшпиль у Буксенджи с Яковенко. Яковенко борется за ничью, и что-то мне кажется, что он ее не сможет сделать, да. Что-то тут
Но, правда, тут какие-то есть варианты пешечных эндшпилей, которые, может быть, белые выиграть как раз не могут. Потому что будет... А нет, Ну, наоборот. здесь, я думаю, все-таки пешка f7. Сейчас. Король b6, король d6. Здесь просто легко, да, конь f4, конь Да. h5. Значит, и не надо было туда вообще. К сожалению, да, мы, к сожалению, сейчас не можем показать так Да. просто эту позицию, но факт остается фактом, что да, что Яковенко поставил что-то вроде ловушки, потому что переход в пешечный эндшпиль, если я его сейчас правильно посчитал, он был бы ничейным. Но, к сожалению, в Буксянджи есть и другие возможности. И сейчас, скорее всего, он эту партию выиграет. Ну да, позиция выглядит совершенно выигранной. Так, Последняя доска Витюгов. да, у Витюгова с молодым гроссмейстером ВИ, который доставил мне столько неприятных минут в моем последнем Кубке мира в Тромсе. Да, значит, похоже, что перевес такой, скорее, я бы сказал, символический, да. То есть он вроде бы как будто и есть, но в то же самое время очень трудно поверить, что точной защитой такие позиции не спасаются. То есть, ну, может, Грищуку надо, все-таки у него боевая позиция, надо из-за вчерашней отыгрываться. Да, тем временем... Времени у обоих стало где-то... Дин Лирон думает пока что после слон b5. Ну, все-таки я бы считал, что белым надо уже здесь играть очень аккуратно. То есть, наверное, они еще могут получить не худшую позицию, но как-то всерьез бороться за перевес, наверное, уже сложно. Мне кажется, что вот сейчас, вот, посмотрев на время, вот 20 минут против 12 Грищука, мне кажется, это даже в пользу Грищука вот такое соотношение времени. Сейчас 17 ходов осталось, и... Ну да, уже обоим надо делать да. довольно быстро, а для Грищука это может быть более привычно. Вот еще есть одна ничья, ну я просто так, в матче Америка против Венгрии. Первая доска, Шанкланд белыми сыграл в ничью с Лек. Тоже воспоминания о Кубке мира, правда, уже 2011 года, когда Шанкланд выбил Лека из Кубка мира. Да, притом выиграл очень красивую партию, если я не ошибаюсь, первую партию очень красивую. Ну там, или... там как-то было, по-моему, что Лека боролся за победу в равной позиции, потом проиграл. А вот конца партии я просто не видел, потому что у меня тоже участвовал в том Кубке мира, я не мог за всеми чужими партиями следить, да. Ну, если так, может, вернемся... Так, к матчу, наверное, уже... Ну, я не знаю, может быть, внимательно посмотрим еще эту позицию, пока Дин Лирон думает, что все-таки белым надо... Вот какой белым нужно сделать ход? Угадаем мы его или нет, скажем так. Мне кажется, все-таки развивать фигуры надо. И ход слон g5 как-то соответствует вот этой идее. Но еще было предложено ферзь d1. Ферзь d1 как-то просто, мне кажется, все-таки потеря темпа более ощутимая. Ну, да. Я сейчас хотел, если честно, сделать небольшой брейк и предложить снова перейти на английский, пока все наши англоязычные слушатели еще не ушли. Okay, now after a short break we will continue in English, so please don't leave us. И начинаем с какой партии? Ну, наверное, с этой Саргисяном Кусуной. Okay. Hello again. So, yours truly, Alexei Shirov and Zaren Andreasen, again commenting this round in English. Okay, while we're commenting in Russian, of course, we were rooting for Armenian team against Cuban team, but unfortunately this was not Armenian day today, and we already noticed many mistakes by both Akopyan and Sargsyan. Akopyan has already resigned in his game, so maybe I should just say a few words about where he
made the most important mistakes. So he played the hedgehog formation, and in my opinion, the critical moment of the game was 20 on Second move. But first maybe on move 16 when Yuneski Quesada played a new move because Rook D1. We knew that Bishop F4 was played by Dominguez before, but then he lost against Andreikin. So Cuban chess school made some draw some good conclusions from it, and then Quesada improved it. So after Rook D1, we only found one game in database where Black played Rook C6, and then there was a move repetition. So we thought that probably Quesada's idea was not to repeat the moves, but play F4, using the fact that E4 pawn is no longer hanging, and after knight C5, Queen C2, and then we can see that Black Rook on C6 is also quite misplaced, and then probably this was Quesada's idea, but we'll never know. So after Rook C8, suddenly it became all forced, so knight takes D6 was probably a big surprise for Vladimir Akupan, because it looks like it was not possible to play it like this, but then when you get a closer look, you see that Quesada had a very concrete idea. So home preparation, I think. Yeah, it's possible. He spent some time before, but maybe he was just remembering this preparation. He didn't want to play until he was sure that he remembers everything. So now the second critical moment comes in the game. So White kind of sacrifices the piece. Akupan took with the rook. If he took with the bishop, it would be exactly the same. So takes, then he has to sacrifice the rook as well. And at first we thought that White's idea was actually to take the pawn on b6. It looked quite interesting, but maybe what Yuneski played is even stronger. So he played c5 immediately. And this is basically the main moment. We thought that Black should at least try to take on c5, and after bishop takes c5, I suggested going with queen back to b8. And then after taking, I thought that maybe if king takes f8, and if White gives this check, then maybe king comes even closer to the center, and somehow Black can get coordination of his pieces properly and be not worse. Then we thought maybe White can play bishop d4. Actually, I had a thought about this position later on as well, and I thought maybe it's not that bad. Knight fd7, White has to play f4, Black takes the pawn on e4. Take with the pawn and queen b7, Yeah, queen b7 or queen e8. White still has this bishop pair, but maybe. But this knight on d7 is very bad, so maybe... But maybe later he will transpose to d5. Maybe queen a8, and then knight can sometimes comes to even to b8 and then c6. Still to b4. And also the pawn is still hanging on g2. Yes, maybe queen b7. Maybe you're right. I forgot that the pawn is already hanging, so White has maybe to. Queen a8 was correct, because then pawn on a5 is also protected. And then. Well, definitely it looks much better than what happened in the game. Then we also thought about queen c7. With the idea that White doesn't have this idea of queen bishop d4 anymore, but then somehow we didn't like this b4 idea, and it looks like Black's pieces lost its coordination. So then we looked some complicated lines. You can b6. You can see it like this, but our final conclusion was that White still had the advantage. So something like this. And then meanwhile Vladimir played queen b8, and we both didn't like this move because he somehow this pawn on b6 is very strong, and already here it's clear that Black has to look for some tactical chances to save the game. But I think bishop a8 was the next mistake. Because after bishop a8, queen e5, it's simply now all these tactics work even worse. So we looked instead some bishop takes e4. Looks like White has to take on e4. Knight g4 takes.
e5, and okay, white is still much better, it seems. But But also maybe was watching about rook c8. Just made some move, then after. yeah, в такой e5, bishop e4. But in general, it's very similar to the game, so I'm not sure if it really helps. Okay, the rook is on c8, but it would be almost the same story. So, because in the game we had this position with rook on f8. I don't see such a big difference, unfortunately. Yeah, and okay, so after knight e3, queen d6. Yeah, white is okay. Black just resigned. Okay, so very unpleasant game for Armenian chess fans from all over the world. So it's and then we looked if there were any good chances in other games, and then we saw that Gabriel Sargsyan also had lost position. Did it? No, it's and it's still. I think it is still lost. So right now, okay. Yeah, we left it when Gabriel was already 2 pawns down. Okay, we can say that his move 13h4 in the position which was still theoretical didn't work out in that game. You know, I myself like attacking chess, and when I was young I liked it even more, but still I had a game in 91, I was 18 years old, and I played bishop d3 in this position, but on the other hand I didn't win that game, so okay, it's maybe too early to criticize Gabriel already in this moment, but somehow everything what happened, somehow we connected with this aggressive strategy. So after h4, h6, he played bishop f4, because giving the bishop for the knight on f6 would probably be even worse than white knight is on g3 forever. But then it seemed for a while that white's position was very interesting, that he had to take on c7 because otherwise knight is very strong on e6. Then he just in time changed the bishops, but black took a brave and obviously correct decision just to make short castle, and after knight f5, rook e8. And now we see the drawbacks of white position, that white can no longer play just normal chess, normal queen's gambit chess, because the pawn on h5 is extremely weak. So it will be, as black, maybe they have to play anyway knight e2 some. Yeah, okay. Anyway, or f3, king f2 maybe. That's true. Yeah, yes, of course. Okay. Yeah, you are After right. you see that g4 is not working, we can consider that maybe f3, just king f2, and yeah, knight. That's true. That because after all, white has this weakness on h5, but it's the only big weakness white has at the moment. It's not that he has done anything that wrong yet. Yeah, so I was right to say that it was too early to criticize Gabriel for h4. This position still looks quite reasonable. So maybe g4. I think it was some miscalculation somewhere. Yes. Exactly what? Okay, we consider that queen g2. Okay, later on. Yeah, but so he, instead of this, yes, he played g4, bishop f8, and rook g1. As we say, he burned the bridges completely at this moment, because his king is only one very weak, and maybe f3 was a possible move. Still, yeah? I'm not sure, but maybe f3 was... yeah, f3 here, yeah? Yeah, because then also g6 never comes. So and that can still go to e2. Some positional king f2, knight d2, which is more in a Gabriel style, you know. Yeah, exactly. So
So was it maybe that he saw that Akopyan was in trouble and got this idea that he had to react like this, but it's not. No. Okay, yeah, because king on f2 and knight on e2, and white still has reasonable position, completely reasonable. Yeah. Yeah. Then later on he can continue with this rook cg1 maybe. Mhm. Now I think that maybe even black has to be careful and try to get with his Yes. knight to e6, but at the moment he cannot even move his knight. There is still knight takes d5, Yeah. so he has to make one more move like queen d7. But He can't play b5 because it's yeah. Well, he can on later stage. Yes. But it's okay. But knight will already be on e2, so he will need more time a4 and then b4 just to open something. Yeah, so maybe that could be black's plan. Could this? No, but now knight can also come to a4. Actually, why not to play on all all the board. Yeah. the board exactly? Yeah. So now knight b6. Yeah, threatening. Yeah, so probably this is a critical moment when rook g1 seems to be a very serious Twice mistake. you have to play f3 maybe. Okay, Yeah. g4 maybe it wasn't a mistake, so just Yeah. f3. I think this was some tactical miscalculation. He completely forgot that black has this queen h2 intermediate move in many positions, Yeah. because now black Start by force b5, gets his knight to e4 with b5, but which it's is very because unpleasant for white. but both knight takes b5, queen h2, and as in the game g5, queen h2. This intermediate move was very strong that changed the whole evaluation. Yeah, I think Gabriel missed this idea of b5, because if black continued playing something more or less passive, then white's plan would more or less work. So, yeah, so this is. Yeah, then somehow the whole game went downhill, because. And I think the critical moment, the next move b4. I mean, not next. Yeah. Some after two moves. Yeah. So after exchanging on g5. Yeah. So he played. Knight e2. But this position already looks very unpleasant. Yeah. Yeah, because but maybe when he was. Yeah. Yeah, but the point is that after b3, knight e4. This was that queen g2 is not working. Yeah. I think. First we didn't see it. So first when we got to this position, we thought that white are better. See. well, maybe not better, but at least that it was a perfectly playable position. But then, just Zavin pointed out that queen g2, knight takes g5, and of course white loses immediately. So, yeah, and then of course this position is really very difficult. We thought for a while about trying to sacrifice the exchange, but the problem is that black doesn't take the rook immediately. I think. Well, he can also take the rook, by the way, but bishop a3. yeah, it's probably also winning. So yeah, basically everything is already winning. So yeah, the position of the knight e4 is lost. Yeah, it's a pity. So it became lost in just 5-6 moves, more or less. After bishop a8, it was still a perfect position. So rook g2. And just pawn down. Yeah, so we left on this position, but it was not. Actually, it's not much that happened after that. It was one pawn down after queen f3. Black, yeah, threatens to take the other pawn. So it's queen h1. Try to do some tactics, but bishop takes a3 comes, and yeah, now unfortunately knight h5 doesn't work because of rook takes e3 and black wins immediately. So Gabriel played knight e2. Small tactic with rook g7. Yeah, but of course black can just move his queen away. So what Brusson did, also threatening mate. Yeah, knight f3, 4, bishop d6. Yeah, of course, black has 2 pawns up. White king is still on the center. So it's not that Gabriel took the wrong strategical concept in this game. It's just that he got into such a position that one mistake can just finish your work. And unfortunately, rook g1 was such a mistake. So, okay, then, yeah, f3, queen f3, king c2.
Rook takes e3. Okay, already even more pawns now, so he sacrificed the rook and rook g1. King f8. Yeah, king f8. Okay, of course there is not perpetual check, and Just king checks. just escaped and to c7. Yeah, so okay, there have been very painful losses for Armenia in this match, and the two other games are still played, so theoretically there is still chance to save the match, but from what we saw the last time, the position of Cuban players was still quite solid. Okay, let's see how it is now. Okay, of course, we should come to the first board again. Leonid Dominguez against Aronian. So We stopped when White plays Queen c6 to Yeah. win one move. okay, in the opening, after bishop b7, okay, we thought about queen h5 and then exchanging queens and decided it was about equal, maybe just a little bit better for white, but nothing really serious. So, but instead, Dominguez played queen f3. As Zaven pointed out, he thought about queen f3, but didn't see what white would do after king h8, and this is exactly what Aronian did. Okay, the idea of Dominguez was to win the pawn on g7, and I was already joking that Aronian, who played so many brilliant games in Marshall the attack, got a Marshall type position again. The only difference that now it's white that has the bishop pair, but white has a pawn, black has piece activity. So basically it's still very similar. And also he plays a Marshall type of chess, just c5, quiet move to improve the position of his pieces. No concrete tricks. No, he's not yet trying to prove that he has something concrete for the pawn. So it's a very interesting concept in the way that it looks like white only needs a couple of more moves to develop, and then he has extra pawn and two bishops, but it's not so easy. It's hard to do this. Yeah. So rook e3 was what Dominguez did. Rook e8. So bishop f1. Rook 8 d8. And it looks like already white should go with his queen to c7, because after queen h3, knight e4, yeah, black has already very strong threats, because rook f3 is not possible Because of knight because g5. knight g5. Yeah, takes, and white loses exchange and the game immediately. So, and after f3, actually, his situation is not much better, because black has very good move bishop c8, as was suggested by Zaven. So after queen h5, white has to give up the queen after rook e5 and fight for the draw. Well, maybe he can achieve it, but it's already very unpleasant. Okay, and g4 we didn't even consider seriously. Just because knight g5. knight g5 and white loses the lift of 4 pawns. So the Dominguez had played queen c7, and we already noticed that Aronian, if he wanted, reputation. Aronian could already play rook c8, queen d7, rook d8, probably forcing Dominguez to take a draw. But this was already the moment in the match where Akopyan, both practically, Akopyan and Sargsyan were already lost. So, of course, Aronian is now totally forced to play for a win. He has to try something at least. So, and from what I can see by the position that they have now, Aronian was extremely successful with finding his tries. So he took on e3, d takes e3, bishop e4. Yeah, it's interesting that white is to move his pawn up, he has two bishops, but nothing is easy to find. As we mentioned, that whites can move the pawn c because of knight f5, and yeah, and then bishop is not developing.
So I'm just now thinking, what if I play bishop d2? It's 98, and I'm just losing the piece. Yeah. Yes, there is no move with the queen. Mm-hmm. Yeah, it's actually. There is no treating move with the queen. Mm-hmm. Yeah, so Dominguez is forced to play f3. Also, he was low on time. So. Yeah, bishop c2. Here we notice that after e4, probably knight takes e4 was E4 is- working, Yes. and also Yes. some other ideas. And Knight Dominguez e4 is the played queen strongest, I c6. think. This is the last position. So, no, yeah. And okay, let's see how the game continued after that. Okay, well, actually, Aranyan is not doing, I would say, not doing anything special. He just makes logical strong moves, c4, in order to bring the pawns to the closer to queening. So c4. Well, Queen Dominguez played queen d5. Yeah, doesn't seem that he has anything better than this, He because can't move the bishop on bishop- c1. yeah, bishop d2, queen b2, queen c7, then queen can come back. No, rook c8 C, is rook enough. c8. Yeah, so no, now Dominguez in serious trouble, and he was also very low on time. So let's see. So b5. Is b5 really necessary? No, of course it's a good move, but doesn't black have anything better? For example, I'm thinking now about Knight knight f5. f5, sacrificing. No, But but this was bishop the is- trick. This was the trick. Queen c8 check, and king h7, queen very takes nice. c2, and then. You don't have. No, but knight e3 anyway was impossible. Okay, I'm sorry. I thought about rook f1, knight e3, but I forgot that the bishop Bishop is still is- on c1. No, so I'm saying something completely stupid. Sorry about Okay, that. just blacks continue his Yeah, b5 pawn is- moving. Mhm. So just continue to. So now Dominguez played queen d2. So as I understand, the endgame after queen d4 is even worse. Taken, knight Knight f5. f5. So, well, I still want to. But I will take with. You will take with But knight. maybe I will take with bishop on a4. Then I want to take on c4. and some rook d4. Yeah. Yes, that's no, but then I'm still alive. I take on f7. I have this. Yes, somehow it's yes. But maybe you can take the pawn on. Sorry, take the bishop first, and then rook With the d4. Because I have problems now with my bishop. I cannot. The king f2 is. King f2. How is c3? No, c3. No, but I don't. I'm treating rook a7. It's because I have bishop e3. c3 is not enough. White king is too close to the center. Yeah, c3 may be even worse. With your king. Yes. So, okay, of course, Dominguez was very long time. But and also such a6 moves is possible, I think, here. here. Just to protect and continue. Okay, a6. I take. I take. But, You want some bishop d2? Yeah, probably. yeah, I want to try to play just with this bishop pair, something like knight d4, bishop c3. c3. I understand it's not much compensation, but still some drawing chances for white. Yes, you will play king f2, king e3. Yeah. No, but first I want to activate my rook. I mean, that's the main point. I want to play rook a5 already, threatening to take this Knight back. c6, you have rook a6. Yes. So. Okay, so maybe. Okay, Dominguez was very long time, because otherwise, of course, it's it was the defense to be considered, but You have maybe some 4 minutes in this Yeah. moment, maybe.
he played queen d2 and now got into this bishop d3. Yeah, probably Aronian has to play bishop d3, otherwise, what he doesn't have to forget that white still has two bishops. So by changing one of those two bishops, he. He's Now I'm improving his wondering. position. No, this Knight knight e4, e4. but Yeah, I wanted to do something like this, but maybe bishop Bishop. white takes with then the rook bishop. d1, yeah. But then c3, c3 bishop c3. This Exactly. Is, yeah, that's. Yeah, black is probably not in time to. But maybe g6 and continue the game. Mhm. Yeah, because the pawns, finally they will be very strong, and now one of them will be definitely But taken. bishop e1 I didn't like. Yes, and then rook d. Okay, you have to play something like c3. But then check and rook c8. Yeah, or you must play moves like king h7 in order not to give you those checks. But it's quite dangerous. Yes, it's dangerous, of course. And then Of course. bishop g3 is coming next move, I think. Yeah, no, it's always dangerous. Okay, so knight f5 is. Just comfortable advantage, I think. Yeah. So now Dominguez played queen c3, and Aronian took. I think he is in a time trouble. He just want to make more moves and more exchanges. Mhm. Okay, of course, my question is Rook how d3. about rook d3 now? Because queen f6. Now I will not even allow white to get with his bishop out. But maybe king f2 King f2, I play rook d1. and b3. Um, But c3, yeah. No, now I even get to c3 and c2. Now white, black Yes, is yes, just yes, winning. yes, So, winning. and after king King e2, e2, I rook can. h1. Yeah, at the moment rook h1. And I'm wondering what really white is doing at this position now. So, no, this position looks like it should be lost for white. It's no move, just h3. Yeah. Okay, but, I mean, black should just can slowly improve his I mean, position. you can play h5, h4. Yeah, because Just white, fix the pawn. if white goes king d2, the rook H2. h2 comes. White just has no moves at all. I mean, to continue. Black can actually play b4 and try to. Yeah, a5 b4, b4. just that white will never get out. Okay, sometimes there is this idea b3, c3, bishop b2, But then even then rook h2 will come. So. No, but maybe you can play b4 Yeah. because b3, c3 now. It's Yes. not a bishop b2, then Of rook course. h2. And also, then the other idea is maybe to play rook g1 first, just to have white king even further. So from the And then rook h1. yeah, just like this, that king will never come to the side. To queen side, yeah. Yeah. So, but do I miss something? By the way, yeah, the technical is to give check first, maybe. But okay, doesn't matter because white doesn't have any move anyways. So, but rook takes d3. What is this? It's so. But he don't. Queen c2 it's impossible. Okay, it's just Yeah, knight it's- e3. Just You- pawn down. Even queen d6. Just yeah, just anything. he have to take on f6. I think it's. Oh, so that's okay. Because he took on c3, it looks also very promising. But from what I can see, is that later on Dominguez got more drawing chances. So, Yes, now in this moment he have more chances yeah. to escape for a draw. Because this position just looked completely winning for black. So takes. Of course, this also looks very strong. But e4. Yeah, but knight d6. Bishop e3. So this little detail that white attacks this pawn. I know, but Knight c4. No, he still played. Yes, knight c4. No, white doesn't have time to take this pawn because d2, bishop d4, Knight knight b2. d2. So but king f2. Yeah, maybe Levon missed Something in that this. that white is not losing the game by force. And He thought he's winning on spot. I think. yeah, I think. So rook d1, rook d6. Now things are not so easy. Mhm.
So white. Another very Strong move. clever move, a3, Yeah. because after king e2, rook a6, bishop e2, rook a2, black is winning because of this pin. White Yes. cannot. If King white goes e1, king e1, but then a5. bishop cannot go anywhere. So maybe that's the point. A3 is something that was missed. A3 or maybe this king f2 or something. Because now, okay, he goes a5, king e2, a4. So bishop takes d2, knight takes a3, rook a1, knight c4, bishop c1. Well, of course, black is still better, no doubt about this, but But it's to be not better what and he- winning, especially in endgames, these are two totally different Yes. things. So, because better often means better, but it's a draw. Because rook and knight against rook is also better. So, Rook and bishop also against rook is better. okay, but then not everybody knows how to defend. Right? So, knight a5, Bishop a3. 3, knight. I think rook d7. Yeah, he played rook d7. Yeah. So he just So he played now rook Rook b1. b1. Okay. Meanwhile, black still has the ideas to get to this second rank. So, and it's probably still lost for white if it changes rooks, because black just in time promotes the pawn. Just in time. knight c4, then a3. Yeah, it's King a3. couldn't catch the pawn. Yeah. No, but this position would probably be winning even with his white king on c2. But of course, Just it's coming with the complicated. king, yeah. But okay, we see. So then bishop c1. Maybe rook b1 then. Okay, it's not a bit different. No, okay, but we should put the moves correctly, of course. Yeah, rook b1 he played. Knight b3. Knight b3, bishop c1, king g8, Just bringing the king to the center. bishop e3, king f8. Rook b2 is what white played. So he managed to Get Do to this. 30 minutes. He made his 14 Yeah. moves. Okay, so this is the position now. Yeah. I think black is still better, Of but course. But the other line was quicker, that's for sure. the other line was just winning, maybe. No, but I think Arnon will win this game because White He's doesn't playing- have so many defensive plans anymore. So any pawn moving will end up with some new weaknesses. And Just king will come and maybe some new some new ideas black will found. Okay, maybe let's see how Yeah. it's going to the game of Melkumian, Yeah. because a long time we didn't see. yes, that's true. Unfortunately, the same thing happened that Melkumian probably needed to win and then did something wrong in this game, it seems. So I will just say 2 words about some other matches. Yeah, Yeah, Israel is winning 2.5 against India, which is maybe surprising because India have a very strong team. Also, USA against Hungary, they are playing 3 draws, and still Lenderman against Almashi, they are still playing. Also, China Russia, as you know, we have 1 draw, Yu Yangi against Kayaki. So, okay, Melkumian against Gonzalez was basically kind of strategical game. We thought that there is not much to talk about before this move, bishop e4. I mean, in first 17 moves, okay, it's a normal strategical setup. We were not completely convinced about Gonzalez move rook d8 in the opening, because, for example, Ponomarev games. yeah.
Sorry, I was not. I was doing it with the wrong board. So this is a position that we were not convinced about this move rook d8 because there have been two moves played before. Okay, c4 is strategically probably quite risky. It was played by Piquet in Istanbul Olympiad in 2000. But this move that played by Ponomarev in the Blitz game seems quite okay, and it seems we found it more logical than rook d8. But okay, otherwise not much to say because it's typical plan. White takes the pawn on c5 and tries to do something against this d5 weakness. So after 15th move, Zaryan correctly predicted rook b8. Here I wanted to play knight d4, but Melkumian preferred h3. So then we analyzed b6, but this was probably wrong because of knight e5, that's also indicated by Zaryan. So knight, okay. But bishop f5 seems to be a good move. So it was bishop b5, bishop e4. Here somewhat Loputian correctly predicted taking on c6 and queen d2 going for this endgame. But after some discussion, we kind of decided that the endgame was still equal. So now the question is, could really Melkumian do something better? Okay, I suggested playing knight d4, but I myself admit that after exchanging, white can be only optically better, but it's probably not much. Still, I like these kind of positions, and maybe I would do something like this. I mean, I liked knight d4, but okay, bishop takes c6 is a different idea. And white went for this endgame. Queen d2 takes. Now, again, correct prediction by Zaryan of a5. I was thinking about rook b2. So knight b3, rook d8. These moves were put on the board sometime before they were played. So, but then g4. Yeah, we thought about rook c3, but Grant preferred g4, king f8. So in this position, we stopped in this position, and let's see how the game continued. Okay, now Grant played rook c3. Okay, which we wanted to do a bit earlier. King e7. King is going to d7 to protect the pawn on c6. Yeah, rook ac1. King d7. Well, probably there would not be much difference if I didn't play g4. But although black would probably not play 5 anyway, but maybe black would play h5. Yeah, so rook a3, rook b4. Yeah, all these plans were more or less knew about them, but so king h2. Okay. Now black has this plan of putting the rook on a5 and then playing rook c4. It's quite an unpleasant plan actually, because if white moves his rook from a3, then he will get a3. But now he can't move because rook b2 and two pawns are hanging. So maybe he have to play more correct before. Yeah. Because now it's not easy to find some move to not lose the pawn. Yeah. But okay, if he played a3 himself, he would not attack the pawn on e4 any longer. And then black will put the rook on b2. And the other on b3 maybe even. Yeah. So it's so king g3. Sorry, he played. No, yes, he played king g3, rook a5, f3, bishop h7. So finally, rook comes from 2c3, but why not a3 here? Well, that's what I thought, but maybe rook b3, maybe it's not. Rook b3. And rook c3, yeah, you want. But rook b3, maybe I can take knight b3, knight rook b5, or. And then I play rook c3 again, and I want to play knight d4. Okay, some bishop d1, but okay, knight d2 you have. Yes, maybe yes, at least time. But still, maybe it's close to draw. Yeah.
No, the point is that black might already be better in some positions. Yeah. It's Because okay, you have nice knight on d4, but he's not doing anything. mhm. Maybe what he played is better. I don't know because he played Yeah. rook b2. A3 probably. Yeah. Yeah, Maybe not. f3. Yeah, yes. So now white can never attack this pawn, but black rook is suddenly out of play. Maybe he should back rook a8, rook a b8. Yeah. But okay, there is still time for that, it seems. But okay, we didn't see the time of players, so maybe they was in some time Yeah. trouble and just doing some moves to Hmm. because Well- it's already 31 Hmm. move. Rook d2 is, as I see that it's sometimes has this threat of rook d3 exchanging and then bishop d3, bishop c4. C4. So. Yeah. Or bishop maybe d3. d3 Yeah. immediately. Yeah. Still after h4. Then why not bishop d3 now? So he preferred not to do it. Maybe he just didn't see it. No, but maybe he didn't like some possible counterplay because. Because he needed draw, yeah. Yeah. Because, for example, if I play g5, takes, you put your bishop here, and I already get my counterplay from there. From Okay. And a lot of calculation is required now. Yeah. So. Rook h7 is coming. So he preferred g5. But I don't know, when I look at this position now from white side, I think it's still quite okay. So, Yeah. and from what we can see, his position is not good any longer. So what did he do wrong? Hg, hg. What did he do now? Okay, now I understand. The point was He exactly missed this. the rook d3, yeah. Yeah, that rook d3 now. But okay, he can back just rook hc1, I think. But not with this much situation, unfortunately. Unfortunately. Yeah, because after rook ac1, yeah, What? even if black plays rook d2 and repeats the position, nobody would say any Yes, bad yes. words to him according to the match situation. Yes, So he don't have any move. Just he couldn't move the knight. He couldn't move the rooks. yeah, Maybe he saw, but he didn't see how he can. yeah, that's always the disadvantage of team competitions that sometimes you cannot take the most objective decisions. But sometimes you are. Yeah, yeah, I agree. So rook. So he took. I think black should go back with the rook because I don't think he can really be better if he plays something else. Okay, he can take and play rook a8, but not really hope for better position. So I think, White can move the pawns f4, f5. Mhm. Still, the normal thing is to repeat at least once. So why should? But maybe he thought that his position was okay. I don't know. Still, he could repeat once, and if he sees that black is Yeah. But also have maybe 1 minute on the clock, so something like try to play rook c1 quickly, then another move quickly, and have 1 more minute. Okay, it would probably not save the situation, but still. So he played. Yes. just Yeah. maybe not So- rook c1. Yeah, because if rook goes to the passive position, then it's what? Then it's not. But what he can try, rook h6, rook c5, rook h5. But now maybe bishop on c4 is on a bad place. Okay, So maybe this was the idea to put the bishop on a. Yeah, and also so maybe I'm wrong to criticize him for not repeating, because in fact in time trouble, if he can find at least some idea, then it's better when black doesn't Yes, have at the time time, yes. to react. So it's completely correct in this situation not to repeat if he needs to win anyway. So he played f4, and I'm thinking about rook b1 now. Why not? Why not to activate the rook? King c7, you have again rook b8. Yes, it's not working. Yeah, rook b8. Yeah, yeah, I can do rook b8. Yes, you can do rook b8. Knight is. There is some king c7 and knight a5, bishop b5, but then I play f4 and probably But then just okay, just you can play even king f2.
Okay, the problem is that maybe black just has bishop b3, and once again, Yeah. white can You- either you can return repeat, or Just play this endgame. which agree the is- draw. Yeah, this is of course no chances for white to win. Yes, but bishop b3, he should play rook c1 again. So instead of he played, So he goes for f4. yeah, but okay, this is time control, so it's what I said. At least try to create some problems when there is still time trouble, because I think he took objectively you the can. pawn. He took with the pawn. I sorry. think so. Yes. Yes, he took with the pawn. Well, yeah, he has to do it probably. He has Have some counterplay from the king side. If king f4, then yeah, then white can never get far with his rook because there is always bishop b3. Yeah. So rook c5. Okay, at least he's got some. He advanced some pawns, but now black already wants to play c5. So he played knight f3, rook b5. Well, of course, black Knight d5. Okay, he can still do it. Yeah. King e6. If he will take on c4, take on c4, rook b3 check, and I think it's probably draw. Okay, let's just see this position just to be sure. It takes. Yeah. Probably check on. Okay, it's not so important. Check first. Oh, but king f5. King f5 he had maybe. King f5. Yes. Just, This is. just finish the game. I mean, just Yeah. equalize immediately. Is it so easy? Just. I take I give the check. and king h4. Okay, just Rook. c5. You don't have a move. No, but I have rook a7. King f4. So I thought maybe here rook f3, Yes, rook f3 then. because now you don't have rook a7. And you can't move the rook on a fourth rank because just take on a3. But take on a3, take on c6, rook c4. And rook f4 is it's e5. No, e4, Queen. king e5. No, a4, king e5, a5, king d6. Black is doing well in that endgame. Yeah, it's rook f4, I think. Yes. Yeah. Okay. But I think a4, c5, it's enough for draw. Well, then there is this queen endgame, but yeah, probably you're Just, although you can't take the pawn on f7 with the check, I think. right. Even you can't take the pawn Yeah. at all. But after king e5, white maybe is Yes. in danger now, so it's Yes. quite tricky now. Who knows? King Who's in g4. danger? Yeah, it's very strange endgame suddenly. Some like now king d5, I think. But then a5. a5 I play c5. Yes, then king f4, king. And if king c5, then king f5. No, but even king f4 is already enough. Yeah. No, now white maybe is winning here. Yes, and if king c4, then king f5. Yeah. So you were right, black has to go for the queen endgame. I think the queen endgame should be. Because I couldn't see the move how white can. Yeah. You must Yeah, give so- the check. And then king f5. And Use then, king g6. No, yes, queen a4, king f5, queen d7, king g6. G6. No. Yeah, queen protects him. Yeah, it's a draw. So this is Grant is still thinking now. Okay, I think he will probably take. stop. I think, yeah, Yeah. because maybe he can play knight e5, king e6, and some rook e1, just to continue. But then king f5. It's gonna be- Yeah.
And king g4 he can't play because bishop e2 check. But you can try f5 now. Rook b3, king f4. I know it's completely Yes, crazy, yes. but we can. But I You think do. he have to play something like this because Okay, I think I should take back my criticism because he actually did something to but he make it played complicated. give the check. Mhm. But f5 maybe was really very interesting. Yeah. Maybe No, strong. hard to say it. I mean, in this team situation, not in general, but in this team situation, maybe was. Yeah, it's Try to last do chance, something. Yeah. Yeah, and I don't think White is risking so much because okay, it's, the pawns are still not advanced enough, and rook with knight with passed pawns always creates such a combination of pieces that. So check is also coming with knight e5, and you don't have the square for the king to e6. So I don't think with such ideas like f5, for example, White would really risk, and then he had to try. Yeah. But maybe he thinks that this rook endgame is. But also rook b3 is, I think, here Yeah. probably maybe f5 check was or it's. But Okay. I mean here f5 check. Yeah. Oh yes, this is just. Yeah. But then king h5 maybe. King I will do h5. some- Yes. I will do something there. Yes, It's, yes, king h5. It's okay. Just rook rook a3, a3. rook c6, king e7. To that. Yeah, rook c6. I think it's no chance. No, not Just at all. rook b3. Just next. I will give this pawn. King f8, king g7. f5. Okay, just rook b3. Check. King d7 probably. Rook a6. Now rook b8. No, but then again I will start coming with my king from that side. Probably it's not easy. Then maybe I can give the check from b4 and I will have the king f5 later on somewhere. So I must play king h5 obviously. I cannot do here. No, I want to play king Yes, h6. just king h6. Okay. I wonder if black really has to play king e6 because in some lines it's under this check. So, but okay, if I play king e7, at least Knight White can c6, do. knight d4. Yeah, or f5. Yes, knight 6, knight d4 is also good because yeah, it looks like king e6 is. You have to play. So knight c4. Yes, but knight c4, I think that king f5. No, but yeah, king f5. No, but also after king f5, I have rook takes c6. Maybe also some chance, or no, or that is draw. There is king h4, take on f4, check. Check. King e5, take. Some strange position, but no, but this is this some chances? g6 probably. Yeah. G6 maybe. King e6, rook f8 is already. Is already winning. g6, you maybe rook a1. No problem, remove. Yeah. So g7, rook g1. But I think you should go with the king. Or not. Because now. Fine, yeah, I understand, yeah. But this is also. No, but black is just in time to do a3 now. Yes, because I thought king d4 is also enough. Yeah, maybe. Yes. But a3. Yes, maybe a3, is- yeah. Yes, just in a time. Mhm. Okay, so that, but this we established only that rook takes c6 is nothing, but rook takes c4 still some But it also we problems. fought. I know, but then No, but then- f6 is just.
It's just an easy draw, I think, Yeah. here. Yeah, this must be a very easy draw. Okay, it's After oh no, then that's still 2 pawns. okay. Check, then take on f6. King g4. You will say, yeah, probably. Yeah, now black has to But Wait. c5, then I will give the check. king f7, Some king f5. 5, c4. But Should still, be the draw. Yeah, some. But it's a little strange that still some minor problems when the position looks like it should be. No, but we were looking at this. No, but we came to this endgame that we saw that queen's endgame is an easy Yeah. draw, of course. So And how are things in the game of first board? yeah, maybe We can switch there. yes. Because now I think they've at some 30 minutes they will take, I think. Mm-hmm. Yeah. And, well, actually, so Dominguez made this defensive plan of putting the rook on a2, just that opponents don't go that fast any longer. King d6. Okay, advances opponents on the king's side. h4. So rook d8, h5, f6. So this is the position now, and Dominguez is thinking, yeah. yeah. He can't move the bishop because king c5 Mm-hmm. or knight c1. Mm-hmm. So he have to move with the rook, I think. Rook a3 probably. Yeah, but after rook a3, even I think knight a5 can be quite strong now, because I think some rook endgames can be already winning. Yeah, knight c4 then. Even So knight rook a2, knight c4, bishop c1. Mm-hmm. Yes, yeah. Or bishop d4. No, bishop d4 because of b4 and then and rook a4. Yeah. No, but okay. But maybe I don't want to play knight f5. Maybe I want to play something else. I'm thinking about rook a8 and b4, but on Nice. the other hand, white will have one weakness less. But okay, let's try it. Why not? Why not? And then b4. So probably rook, king d3 maybe. Oh, sorry. King d3. But anyway, b4 is coming or not. Yeah, b4. To take. This. Maybe king c3 or bishop, but okay, rook ending is just closing. Is it? Yes, should be. I don't know, maybe it's. Check. Okay, I will take with the rook. So, I play king b2. King b4. King b4, maybe rook d3. Yeah, rook d3, that's what I wanted to do. I thought maybe I still have some chances here. Yes, if you will activate your rook, of course you will have good chances. Yeah, so maybe rook a8 is not the best plan. But at the first you say knight a5, why you Yes. didn't like this? No. Maybe it's just knight c4. Okay, I want to put my bishop here. Knight c4, rook a2. So now a3 makes a threat of b4, but I will play king d3 just in time. I think maybe now blacks can play king b7. Okay.
just king a6. Mhm. Well, I have to do something there because Okay, king a5. Or maybe knight e5 to check, or it's not working. well, it's working. It works, but I don't know. Probably you can give the pawn. as Yes, sacrifice. yes, I Yeah. can do this and then Okay, some I can changes. repeat the moves. Yeah. Okay, king a5. Mhm. So now a3. Yeah, f3 and then e4, just decisive. Maybe you should play bishop c5 at some moment, or But, to stop this. but how? Then I had to. I needed my king on e2 Yes. and I couldn't You can't move the move the pawns. pawns. No, but I thought maybe in this position g5 it doesn't really work. Yeah? Okay, what is this? If I play g5, takes me. Okay. You take Why or not? Why not? I take you? Okay, play. Look. Then a3 Okay. That was my strange idea. I don't know and if it works. if a2. Ah, rook g7. Well, yeah? that's what I wanted Ah. to try, but I don't know if it's. But king a. I think king a4. Yes, after king a4, I have to get back with my rook, obviously. And now I will probably lose my rook. But then I thought about Yes. these pawns, but yeah, but probably it's not enough about it. Some h6, rook d7. d7. But Yeah, it's a very mhm. interesting idea. Mhm. Mhm. So maybe after all, Dominguez should try to be active already, because Start activating Because- immediately, yeah? yeah, because passive defense sometimes in these positions they just don't work. He also has this c4 idea now. To change the c pawn to b5. Yeah, because as we could see that with this a pawn, it's sometimes not easy to win. But for this, you need the king on that side, and while king is still cut on this d file, I don't think c4 should work. And maybe some news from From last game of the match. I mean, not last, the fourth board. oh, something. Actually, yes, Melkumian found something that we missed. Now we have to see if it is good or not. Yes, 95 check. Okay. So 95 check, king is 6. So Melkupian found Grand found this rook e1 move and played it. So now, according to you, Black played king f5. Knight f3, probably. By the way, what happens if I take this? Rook b3, king h4. Now I want to play according to myself. So, King. yeah. No, but the problem is that King f4, in this then position, d4. white doesn't have threats. Black maybe can take But this you are pawn. right, King f4 is very strong, I think. Because I have now d4. I will give you the bishop. Yes, but I wanted to play knight to4, but it's The bishop d5, I will. yeah, all right. No, that's nothing to do here. So now he played rook knight f3. He's preparing some rook knight h4 mate is coming. Yes, threatening mate in 1, but
Rook b3, so black is not blundering this mate. Rook e5, king g6, and this is the position we have. F5 check, probably. But then, you know, I'm thinking that F5, blacks can play king H5 and king F4, just take rook F3. Yeah. It's more than enough for draw. Yes. And king G4 now, but king G4, rook A3. But I'm even thinking that after f5, king g7, What? f6, king f8, and white has to make million moves to bring the knight to the mating. But it's not. Okay, after f5, king g7, there is a rook e8, maybe. Some slight chance there. But F5, king H5, and it's maybe F6 there. F6, no threats. I play d4 maybe. A king f4 then. Yes, this was the idea. But anyway, I don't believe it in much. Okay, just you can take rook A3, then next move rook F3. Just Yes, of course. Just, I think it's quite okay. F5 check was played. But maybe king H5 I have G6, and if takes G6 on F6 or Yes. but king H6, Now king rook f6. E8. I mean, Can also play king h6 now, but yes, but okay, this I have an idea of playing also d4 somewhere. yeah. So now rook e8, yes. I play g5. And F7, F7, I'm sorry. so rook B7, but now. No, rook b7. But okay, looks king F4 or knight D5 also. This looks close, but still not enough probably. Also rook e7 I have, but then rook just goes back to b3 probably, yeah. I need one move D4. But maybe we'll try your idea on G6 to play king H6. Yeah, because now if I play rook e7, also there was an idea of playing after g6 f4. Could be considered too, but So maybe we will just back to the match Russia against. Yeah. So few words about, because maybe Russian team fans of are course, waiting. yes. Or maybe we can make some small break and No, but I think we can just do it with this Grishuk game. okay, the left. Meanwhile, the game between Dingliren and Grishuk finished in a draw. So we left at the position when Grishuk just no, yeah. We left in the position when Grishuk played bishop b5. Move And number 23. Yes, and then I said that okay, white has to probably be quite accurate, not to get worse. But Also it looks to me it's exactly what Dingliren started doing. So he played bishop g2. he also was offering this interesting move, bishop g2. Yeah. Maybe we threat knight g5. Huh? Yeah. But here we thought that black could try to take this pawn Yeah. still. Yeah? So sorry. Yeah. Yes. So I know we had we looked at knight g5, not bishop g2. But okay. So now the question is knight takes d5. How is it? Why Grishuk didn't take this pawn?
What is wrong with this move? Knight g5 probably. Yeah. Okay, here we didn't even consider bishop g2, but so probably it was because of bishop c6. I don't know. But white cannot pin black so easily. Okay, there is This line I think we saw somewhere knight e6, queen f6. I remember something. no, we had this position Without without yes, this. yes, yes. We had Without this knight h5, queen e5, and then we stopped. So of course here white could also play bishop g2. So, but so now the question is bishop g2. Grishuk didn't take. If he took, no, but I don't think white has any other strong moves. But has some knight d4, but no, knight d4, bishop d4 check. Yeah, sorry. Yeah. knight h5 maybe to attack the bishop. Yeah, could be queen g3 is threatening. Could be dangerous, and at least full compensation for Take sure. Yeah. on g7, then play b3. Yeah. Okay, so Grishuk just covered the e6 point, I would say, it in this way that so no more knight g5 and knight e6, and no more knight h5 because knight is still on f6. So okay, so rook e3. Well, of course now knight xd5 is even worse because of the same knight h5. Yes, so black can never take this pawn. Queen d7, king h2, rook e8. Rook e8. So rook e3. So rook takes, bishop takes, queen e7. And now it also wasn't impossible to take on d5. Knight takes d5. Why did Grishuk always think during this game that this pawn is not possible to take? Untouchable pawn. Yeah, it's here. But now I couldn't see this something. Yeah, because no, okay, knight h5, I can even play knight f6, nothing really happens there. And queen f5 is probably working. Of course, maybe he was in time trouble, but of course he was in time trouble. But yeah, I think that. Well, in the final position, it says that he had 5 seconds, but so probably when he was offered to draw, he just he was just thinking his last 30 seconds. Exactly. Okay, maybe that clock has some mistake, but yeah. No. Yeah, knight d5. I think you are okay. Knight h5. I don't see anything else, by the way, because if I just move my bishop, it's an extra pawn. But what do you want to do in queen f5? I don't know. Just I will take the second pawn. Okay, I have to take this and queen g3 check at least. Queen g6, knight g6. Maybe queen g6. Also, your bishop on e3 is still. Yeah, it's hanging. I mean, I know. I know. I need to spend now time for the move like this, but then you can just play bishop c6. Okay, I can just exchange the queens. But then my idea was that I take with the bishop and immediately attack that pawn. Yes, okay, but anyway, I'm now pawn up, so why should I have escaped from this position? Yeah. No, also bishop c6, yes, which is. Okay, I'm probably still getting that pawn. So I know, but then take knight e3. Some chances of a default black. Okay, maybe. Okay, maybe you will manage to make a draw, but. So he played instead queen e7. And they actually agreed the draw 2 moves later. Okay, I don't know if king h7 was played or not because it says that he had 5 seconds. I mean, if he played it, he would have at least 31 seconds, at least. So probably white played queen d2 offered to draw, and he took it. No, and then it's so why not?
Okay, when you have very little time, you can also see ghosts, but Grishuk is precisely not the guy who sees ghosts. He's normally not afraid of anything. So if he feels that such a move like knight xd5 should be played, he plays it even on his last seconds. So it's quite strange. Also, after knight h5, maybe bishop b2. Okay, bishop h6. Maybe he thought knight h5 is dangerous, but But how as you can it said, be also knight f6 is How can it be dangerous? What if I just do it like this? If I just take. and take on f5 again. So, I really didn't see. no, but okay, now at least takes and queen e7. Okay, Queen looks. f7. Yeah, no, I mean that white is not losing the game. That's what I want to prove. I don't want to prove anything Okay, else. So I agree that But he, but they 96. had bad match situations. Yes. So, maybe something changed in a match situation, or okay, book Senji. And for some strange reason, I cannot see the game of book Senji against Yakovenko. It says that made 95 moves and already queens are on the board, but I cannot see. Just refresh. Maybe yes. Just F5, yeah? yeah. No. Okay, maybe you can try to refresh. Yes, I will try with another computer. Yeah, because Maybe last game. meanwhile, Vichugov got some reasonable winning chances. Still not very clear whether. Yeah. We will see. Boom against. So this is a position of book Xianji against. So this is queen and pawn on a5. Against. Okay, so I can. Yeah. So white is queen on c3 and pawn on a5, king on b3, and black queen f2 and king f1. So table bases are required now. And Okay. So the last. And maybe we can see how is the last game in the match. Almashi against Glenderman. Probably Almashi is winning. so I would like to see how. So how did Vichugov actually get his big advantage? Because it was nothing. No, it was not nothing. He was better, of course, but We saw. no doubt. But I still thought it should not be enough. I think rook before he should play b5 here. To not go this passive move. Yeah. Yeah, he could play b5, king g2, rook e5. We still rook d4. Yeah. No, okay, of course, the position is unpleasant for black. But, so he played knight c8, probably thinking the draw was too easy. But then. Okay, still Vichugov is
far from winning this game yet. I mean, Rook he B8, has. Okay, I give Rook D7 check, King C3. and I thought maybe just Rook D6 at the moment. And then I start also taking some pawns. Okay, of course, White has this B4 and A4, creates this passed pawn, but Black is also quite quick. Takes the pawn on G3, then some check, then some moves with the knight. But anyway, he has to play Rook B8 now. There's no other move. Yeah. Okay, I would go back to the match Armenia against Cuba, but maybe say a few words in Spanish just Yes. about the match. Okay, creo que hay muchos jugadores españoles y latinoamericanos que están también siguiendo el campeonato del mundo y por supuesto muchos de ellos están apoyando al equipo latino de Cuba. Hoy precisamente han jugado contra el equipo local de Armenia y por supuesto aquí los armenios esperaban la victoria de Armenia, pero estaba claro que Cuba, después de haber ganado el match contra Rusia, estaba en una forma excelente. Entonces el match ha sido realmente emocionante, podría decirlo así, y por el momento Cuba está ganando los 2-0 y el único chance de Armenia salvar el match es si Leon Aranyan gana contra Linier Domínguez y si Khan Melkumian gana contra Yuri González. Creo que tanto Domínguez como González todavía tienen chances de empatar, pero por supuesto que Aranyan y Melkumian están intentando lo máximo que puedan para ganar sus partidas. Bueno, antes de hablar de esas dos partidas restantes, voy a decir un par de palabras sobre las partidas que ya han finalizado. Ha sido impresionante la victoria de Yunieski Quesada contra Vladimir Acopyan, sobre todo porque Acopyan ha elegido jugar una formación de Erizo, que siempre era un gran especialista. Yo no jugué mucho Erizo en mi vida, creo que 3 o 4 partidos, pero recuerdo que uno de ellos era contra Vladimir precisamente. Yo estaba sufriendo, él tenía mucha ventaja, al final yo conseguí acertarlos, pero era después de aquella partida que se jugó en Madrid en el año 97, que yo dije la formación de Erizo para mi carrera, no me gustaban más. Si miramos bien esta partida, vamos a ver unos momentos críticos que a mí como mínimo me han sorprendido bastante. Bueno, en la apertura, en la jugada 6, ahora el variante principal es más o menos alfil B4. Hay mucha teoría de esto y en general el negro siempre queda bastante bien. Creo, bueno. Dama C7 es una jugada más antigua, provocando A3 porque ahora blanco tiene que hacer algo contra posible idea de alfil B4. Por ejemplo, si blanco juega alfil A2 o alfil A3, entonces alfil B4 es mucho más fuerte. Por ejemplo, aquí. Entonces A3 es una jugada respuesta clásica, pero si no recuerdo mal, ahora la jugada más o menos habitual es caballo C6. Yo no sé si era el deseo de Vladimir evitar unas líneas tan principales que él quería una
estructura más estratégica, más antigua, pero él prefirió B6 y como dije, han jugado la formación de rizo. Ahora es muy fácil criticar a Vladimir por esta elección porque, bueno, vamos a ver por qué. B6, alfil E3, alfil B7. Yo no conozco mucho la teoría de esta variante, pero cuando estuvimos analizando la base de datos con Grant, perdón, con Saren Andreasen, que me está ayudando con los comentarios, hemos visto que últimamente, después de torre C1, torre C8, a A4 casi siempre se hace A5. Parece que la idea blanca de A5 es bastante fuerte y el negro intenta evitarla. Por ejemplo, recuerdo que en los tiempos antiguos la gente jugó mucho aquí alfil D8 intentando poner dama B8 y alfil C7, pero supongo que con una jugada tipo A5 blanco consigue una cierta ventaja. Bueno, entonces A5 para mí esta posición es totalmente nueva, pero hemos dado cuenta que ya se jugó entre Linier Domínguez, que era blanco, contra Dmitry Andreikin. Y se jugó precisamente en un torneo en La Habana. Y Linier aquí eligió alfil F4, Andreikin respondió con caballo E5 y acabó ganando. Entonces, torre D1 se puede considerar como una mejora importante del juego de Linier. Seguramente es un fruto de la escuela ajedrez cubana, que los cubanos siempre eran muy serios sobre su preparación de apertura. Y parece que Akopyan ya no estaba exactamente en su libro, jugó más o menos rápido torre CD8, la jugada que después de lo ocurrido ya es un poco criticable. Por otro lado, la única partida que hemos visto en la base de datos será entre, creo que Ernesto Fernández y era con blancos, con negros creo que era Castellanos. El negro jugó torre C6. Y han repetido la posición aquí, torre caballo D4, torre C8, caballo B5 otra vez. Por supuesto, a mí y a Arsaven nos pareció que la idea de Ionescu Quesada no era repetir la posición y hemos intentando adivinar qué es lo que él tenía en mente y hemos pensado que quizá F4, ya que la torre está en C6, un poco mal, y el peón ya no está cargado en E4 y después de caballo C5, dama C2, blanco sigue defendiendo el peón, luego puede poner su alfil en F3 y hacer todos los planes habituales contra el rizo. Parece que blanco tiene una buena posición. Y a torre D8, Ionescu jugó caballo por D6, aunque él pensó bastante aquí, pero se da la impresión que lo tenía bien preparado y estaba más revisando su preparación, bueno, quizá intentando acordar todo a máximo y no creo que él hizo esta jugada en el tablero, pero puede ser también que lo hizo sobre el tablero. La hizo sobre el tablero. Caballo E5, caballo B5, alfil C6, dama C3 es la clave. Entonces la idea es que pase lo que pase en D6, la idea del blanco es sacrificar la pieza. Bueno, un sacrificio muy, muy interesante y diría que, no sé, yo diría muy impresionante también. Akopyan comió con torre, bueno, si come con alfil pasa exactamente lo mismo, blanco come y tenemos la misma posición. Bueno, entonces la tenemos aquí y cuando lo hemos mirado con Saren estábamos pensando que el blanco tenía en mente cambiar el peón en B6 y luego intentar jugar con tres peones
por caballo. También muy interesante, pero bueno, lo que hizo Ineski igual es mejor. Ineski jugó C5. Eso nosotros lo hemos emitido al principio, pero cuando se jugó C5, mientras Acopian estaba pensando, a nosotros nos pareció casi obligatorio cambiar en C5. Entonces, alfil C5, el negro puede elegir entre dos jugadas. Una es dama C7, ahora el blanco está obligado a cambiar en F8, y parece que aquí blanco tiene una jugada fuerte que es B4. Bueno, nosotros aquí analizamos sin ordenador, por eso si hay algún error, puedo pedir disculpas, pero bueno, también creo que sin ordenador es más interesante analizar. La idea del blanco, bueno, poner un peón en B5 o cambiar, y peón A va a ser muy fuerte. Aquí hemos analizado un poco las consecuencias de las complicaciones. Dama B6, rey F1, ahora el caballo está en mira, está cargado, entonces caballo G4 es lo que hemos pensado, caballo por E4, dama E1, y parece que el blanco mantiene ventaja aquí, con la calidad de más. No hemos encontrado ninguna forma para el negro tener la igualdad. Aunque precisamente ahora estoy pensando de esta jugada caballo G5 que no hemos mirado, quién sabe, igual es interesante. Bueno, entonces dama C7 y otra posibilidad interesante es dama B8, porque si el blanco come en F8, el negro tiene dos piezas de más, la dama está más activa en B8 incluso. Pueden haber varias ideas interesantes con luego, y a dama C5 jaque, rey 8 parece una respuesta muy adecuada. A dama B8, alfil D4 es probablemente mejor. Sin caballo D7, F4, blanco recupera la pieza sacrificada y está un poco mejor gracias a sus peones en flanco de dama, y que el peón en A5 es bastante débil, pero aún así parece que el negro está bastante en juego todavía, dama A8. Entonces, a nosotros no estaba totalmente claro que el negro tenía que cambiar a C5. Dama B8 ya parece un grave error por Vladimir Acopian. Y C por B. Ahora con un peón tan fuerte en B6, y cuando vemos que cae el peón en A5 también cae, está claro que el único chance del negro es crear complicaciones. Entonces, lo mejor parecía intentar de crear las complicaciones ya con alfil E4, peón por caballo G4. Como mínimo, blanco no puede jugar E5 como en la partida, tiene que devolver un alfil. Pero aún así, el blanco parece mucho mejor aquí, porque a torre C8 él tiene la jugada alfil C5. Esta jugada es muy importante. Si, por ejemplo, hace dama D2, entonces con caballo E3, dama por E3, torre B6, el negro todavía está aguantando, teniendo sus chances, pero con alfil C5 ya está todo claro. Bueno, más o menos claro. Bueno, entonces alfil A8 es otro error por parte de Acopian. Después de dama A5 el negro ya está perdido. Alfil por E4 ya es una desesperación. E5 muy importante. Caballo F3, peón por. Bueno. Y aquí Acopian abandonó porque todo C8 viene y no hay ninguna posibilidad táctica incluso para el negro. Bueno, esta derrota dolorosa por parte de Acopian ha provocado también unas decisiones poco naturales por sus compañeros de equipo, bueno, precisamente por Gabriel Sarkisian. No,
porque del resto de dos tableros todavía todo puede pasar. Entonces, voy a decir un par de palabras sobre el partido de Sarkisian contra Lázaro Brusson. Bueno, como se puede ver por la posición final, la victoria de Lázaro Brusson contra Sarkisian ha sido aplastante. Pero en cualquier partido primero existe la parte donde los dos jugadores hacen jugadas súper interesantes y la posición sigue muy complicada, con mucha tensión, y después hay uno de los jugadores que a veces no aguanta esta tensión. Precisamente Gabriel ha sido quien no aguantó la tensión, aunque la apertura creo que la hizo, no la hizo nada mal. Bueno, vamos a hablar un poco de la apertura de esta partida. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5, bueno, gambito de dama clásico, C6. Esta jugada C6 es bastante popular últimamente porque contra E3 el negro normalmente juega alfil F5, dejando dama F3. Después yendo, bueno, lo más popular es alfil G6, pero aunque también alfil E6 también se ha jugado mucho. Bueno, pero después de alfil G6, el blanco está medio obligado a cambiar en F6 y tenemos este final curioso que el negro tiene mal los peones, pero ya no hay damas en el tablero y pareja de alfiles también sirve para algo. Entonces, bueno, hay muchísima teoría de este final, o no sé, medio de juego, no sé cómo decirlo. Hay muchas partidas de Nakamura entre otras y más o menos se considera que el negro mantiene la igualdad. Entonces Gabriel decidió evitarlo. Dama C2, caballo A6, E3, caballo B4, dama D2, alfil F5. Entonces el negro ha conseguido lo que quería, poner su alfil a F5, pero aparte de esto, bueno, la posición es muy complicada todavía. Es un típico gambito dama aceptada. El primer momento crítico viene unas jugadas más tarde. Torre C1, A5, A3, caballo A6, caballo G2 estaba jugado tanto por Kasparov como por Tigran Petrosyan, entre otros. Es una posición súper conocida. Aquí era muy interesante lo que jugó una vez Ivanchuk contra Kasparov. Hizo H6 y alfil F4 hizo un plan bastante, bueno, se puede decir bastante raro, pero yo diría original. Caballo D7 y caballo G3, alfil E6. Ivanchuk consiguió tablas en aquella partida después de unas complicaciones. Kasparov lo hizo con gran precisión. Por ejemplo, si aquí alfil por D5, entonces blanco sí que tiene una iniciativa. Dama E3, dama E7, caballo F5 y una... pero Ivanchuk jugó con dama y entonces tenían a esta posición complicada, pero Kasparov decidió repetir las jugadas. Bueno, lo más probable que no tenía otra. Bueno, volvemos a la partida entre Sarkisian y Brusson. Brusson jugó alfil E7, por alguna razón no quiso jugar el plan de Ivanchuk. Alfil E7 es una jugada clásica. Aquí Tigran Petrosyan jugó con blancas caballo F4 contra Spassky, pero no consiguió nada especial. La partida acabó en tablas. Bueno, aquí más o menos igualdad y tablas después de unas jugadas. Caballo G3, alfil G6. Cuando yo miraba en esta partida tenía un sentido de déjà vu porque me pareció que yo tenía una partida en mi carrera. Y es verdad, en el año 91 yo hice alfil D3, bueno, hace 24 años hice esta jugada, pero contra un maestro internacional sueco. No, yo tenía 19 años y no conseguí ganar la partida. Bueno, fui tablas. Sarkisian juega mucho más agresivo H4, que hasta yo con 19 años no me atreví a hacer. Pero
es fácil criticarle porque perdió la partida, pero yo ahora no le criticaría para nada, porque vamos a ver que la posición era complicada. H6, alfil F4 es muy precisa, porque si el alfil cambia por este caballo, entonces el blanco queda con muy mal caballo en F5, en G3, mientras todas las piezas negras son perfectas. Mientras que hace que alfil F4, caballo C7, bueno, H7, cambia alfil por caballo en C7, y ahora alfil en E7 y caballo F6 ya no coordinan tan bien. Pero bueno, la posición es, no sé, diría más o menos igualada. Aquí Lázaro hace enroque, caballo F5, torre 8. G4 parece todavía una jugada aceptable, pero el error grave viene aquí, alfil F8. Aquí es el momento clave de la partida. Más o menos, yo diría que el momento totalmente decisivo, porque si Gabriel Sarkisian hubiera jugado F3, es la típica posición de gambito de dama. Él tiene sus posibilidades en el flanco de dama, quiere hacer rey F2, y luego en algunas posiciones puede ser caballo E2, caballo F4. Incluso no es nada fácil encontrar un plan para el negro. Por ejemplo, yo pensaba en dama D7 para luego activar el caballo, jugar caballo H7. Pero entonces caballo A4 puede ser molesto. Bueno, yo no diría que F3 daría ventaja al blanco, pero entonces la partida sería totalmente normal. Mientras que Sarkisian jugó torre G1 era mala, pero para refutarla había que encontrar una buenísima. Y a la jugada B5 yo creo que yo tengo que dar dos marcas de admiración, porque es una jugada muy concreta. Ha sido posible porque el negro tiene jugada intermediaria en dama H2. Tanto después caballo B5, dama H2 intermedia y C por B, o a G5 que jugó Gabriel, hizo dama H2, atacando la torre. Bueno, no sé si torre G1 ya ha sido un gravísimo error y la posición del blanco ya es mala, porque el negro quiere jugar B4 y poner el caballo E4, lo que es muy importante. Pero obviamente aquí Sarkisian no tenía que haber jugado G5. Yo creo que esta ha sido también jugada dudosa, porque después de dama H2 juega dama F1, peón por, torre por, B4, todo preciso. Bueno, yo creo que ya no hay mucho para decir. Caballo 2, peón por y caballo E4. Aquí es el momento clave que quizás Sarkisian cuando estaba calculando pensaba que iba a tener una jugada como dama G2. Pero el problema es que, porque si el negro come la dama, bueno, entonces blanco no está mal. Tiene amenazas de caballo G7, C6 también, pero dama G2 viene caballo por G5. Y claro, dama H2, caballo F3. Parece que Sarkisian lo había emitido, porque entonces claro que la posición del negro está muy mal. Bueno, jugó torre H2, dama H5 y está claro que el negro está ganado. Bueno, ya un peón de más. Los trucos tácticos no funcionan. A caballo H5 viene torre por E3. El negro gana, entonces caballo E2. Pero el blanco ya está con dos peones de menos y además tiene que dar otro. Bueno, hice F3. Bueno, ok, no hay jaque continuo, por supuesto. Bueno, entonces así los cubanos han conseguido dos victorias totalmente merecidas y ahora están llevando el match 2-0. Lo que pasa es que los armenios siguen luchando y
tanto Aranian como Melkumian tienen iniciativa. Vamos a ver qué es lo que está pasando. La partida entre Domínguez y Aronian. Bueno, al principio Domínguez no jugó muy bien la apertura y Aronian, después de haber sacrificado el peón, ya tenía una compensación entera. Incluso, aunque me pareció que, o nos pareció mejor a los dos comentaristas, a mí y a Andresian, que aquí ya era la hora de, bueno, Aronian pudo jugar torre C8, dama D7, torre D8, repitiendo las jugadas. Pero en este momento ya Acopian y Sargsyan estaban a punto de perder. Entonces era claro que Aronian tiene que jugar a ganar. Y era muy interesante si iba a encontrar algo. Y sí lo encontró. Hizo torre por E3, dama por, alfil E4. Es curioso, Blanco tiene un peón de más, tiene pareja de alfiles, pero las piezas están tan mal colocadas que no puede ni desarrollarlos, no puede mantener su peón extra. Por ejemplo, juega C3, caballo F5 y ya no desarrolla. No hay desarrollo y la torre negra viene a D1. Entonces, juega F3. Además, Domínguez estaba muy apurado de tiempo. Esto también era otro. Y ya está inferior en cualquier caso. Dama C6 parecía buena, pero Aronian empezó a jugar con peones en flanco de dama, muy fuerte, C4. Dama B5, D5, bueno, B5 está bien, dama D2, alfil D3, todo correcto. Y aquí ya puedo decir que la posición de Aronian está totalmente ganada. Lo que pasa es que después de dama C3, eligió mal el final, en mi opinión. Yo no digo que dama por C3 ya deje escapar la victoria. Es muy probable que todavía no. Pero nos pareció mucho más fuerte torre por D3, dama por F6. Bueno, aquí se puede incluso dar jaque en D1, pero bueno, es lo mismo. Peón por, rey F2, torre D1. Y haciendo esta clavada de alfil en C1 y torre en A1, estamos casi totalmente seguros que este final es desesperado para el blanco. Entonces, si León Aronian hubiera jugado así, hubiera ganado esta partida más o menos fácil. Entonces, pero Aronian jugó lo que también parece muy fuerte, pero entonces Domínguez empezó a defenderse de forma brillante. Aquí E4 muy precisa, caballo D6, alfil E3, rey F2, D2, torre D1, torre D6. Es muy posible que León Aronian ha calculado hasta aquí, vio que hace torre A6 en la jugada siguiente y pensó que ganaba fácil. A3 es una jugada de defensa brillante en el sentido que es muy inesperada. Ahora estoy pensando que casi Aronian podría haber cambiado aquí y después de torre D2, no sé, jugar este tipo de final y después avanzar el peón. Lo que pasa es que, claro, siempre quedan chances para el blanco para salvarse. Bueno, hay muchísimas posibilidades ahora para el negro, pero ninguna de ellas es tan clara como las posibilidades que él ha tenido antes. Entonces viene, sí, A5, rey 2, A4, alfil por D2, torre A1, bueno, el blanco tiene todavía torre alfil. Es que esta posición parece que todavía está ganada, pero claro, no ha tenido más. Bueno, vamos a ver a qué posición han llegado ahora, porque es más interesante que discutir este final. Torre B1, caballo B3, alfil C1, rey G8, el rey va al centro, rey D6, B4, rey C6, H4, torre D8, H5, F6 y aquí
Esa era la última posición que hemos mirado. Sí. Domínguez jugó torre A3. Sí, yo adivinaba, más o menos hemos adivinado que Aroniana va a jugar caballo A5. Pero interesante que después de torre A2, Aronian no puso su caballo a C4 como hemos anticipado, pero volvió a B3 y después de rey a torre A3 ha cambiado su plan a rey B7. Nosotros también pensábamos de este plan de traer rey a 5, pero con el caballo en C4. Sí, torre A2, torre D7, F4 y la rey C6. C4, torre E7. Es que a nosotros nos pareció que era mejor con caballo en C4 para que no haya estas ideas de C4. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Rey F3, peón por. Aquí. Torre A4, rey B5, torre A8, C3, torre C8, rey B4, rey 2, torre D7. Bueno, ya se ve que Aronian tiene que encontrar únicas jugadas para que no haya tablas forzadas. Eso ya tiene mala pinta en el sentido que, como dije anteriormente, estaba mucho más ganado. Sí, ahora Domínguez creo que tiene unas ideas interesantes tipo E5, porque ya sabemos que cuando torre viene a la a E7 ya el blanco tendrá rey D3. Por ejemplo, peón por, peón por. No sé cómo sería caballo de 4 jaque, quizás con unas ideas, chances todavía, ¿no? Pero... Bueno. Sí, E5 jugó además. Sí. Sí, jugó E5 y Aronian está pensando, bueno, propongo entonces cambiar jugar caballo de 4 jaque como la única posibilidad de no que tablas no sean forzadas, porque no veo ninguna otra idea para el negro ahora mismo. Ajá, mientras tanto, Gran Micumian ha conseguido una gran victoria contra Yuri González. Vamos a mirar un poco aquella partida. Esta partida se jugó de forma muy estratégica. Bueno, ya voy a pasar por unas jugadas aquí. Todo aparentaba muy tranquilo. Bueno, torre D8, aquí nos pareció más preciso alfil E6, pero no, es eso ya, perdón, pero bueno, esta posición es como blanco tiene una ventaja ligera y blanco ha ido a este final donde caballo puede ser un poco más fuerte que alfil, porque caballo viene a D4. Lo que pasa es que durante mucho tiempo pareció que el negro estaba bastante bien en esta partida. Bueno, el rey va al centro. Por cierto, muchas jugadas en esta partida han sido anticipadas por nosotros, excepto este plan de G4.
Pero aquí, bueno, más o menos esto era el momento crítico que Gran Melkumian ha hecho un sacrificio de peón muy interesante. Mientras que nos parecía que torre está activa en H1, él vio que es más importante hacer al negro más pasivo. Torre C1, alfil C4, F4, peón por. Y justo ahora él tiene un poco de tiempo de organizar ataque en el flanco de rey. Bueno. Y aquí nosotros estamos pensando que blanco ya no tiene mucho más que hacer caballo por C4, lo que acababa en tablas. Bueno, puedo dar una línea que hemos mirado. Todavía no es tan claro, pero torre C4, rey F5 muy precisa, torre A4. Y aquí creo que torre B3. Sí, hemos visto que este final de damas y va a ser tablicero. Probablemente Melkumian también lo vio y encontró una idea súper interesante de hacer el ataque contra el rey negro. Nosotros pensábamos que si hay que hacer el ataque hay que jugar F5, pero bueno, pero Grant eligió otra cosa. Jugó torre 1, rey F5, caballo F3. Y no parece que blanco tenga tanto. Lo que pasa es que aquí hasta esta posición creo que hemos llegado y ahora voy a ver qué pasó. ¿No? Hemos parado en esta posición que pensábamos que era tablas todavía, porque pensábamos en G6, pero... Ah, no. Ah, vale. Quizá... Se puede decir que... No, en esta posición Yuri González jugó rey G7 y nosotros pensábamos en rey H5. Hemos analizado un poco G6, torre rey H6 y creíamos que el negro no tiene que perder esta posición. Por supuesto, después de rey H5 también existe F6, pero entonces se puede intentar D4 ya. Aunque viene rey F4, después torre E8, torre H8, algunas ideas de mate. Bueno, posición es muy complicada, hay que analizarla bien. Sin ordenador ya no es fácil. Bueno, entonces, rey G7 es la partida, creo que es criticable. A F6, rey H7, torre 7, D4, rey F4. Aquí se ve que el negro jugó alfil D5. Yo diría que hay que hacer algo con el peón ya, pero entonces quizá caballo de 2, no, pero caballo de 2 puede ser. No está claro esto. Sí, alfil D5, caballo B3, AB y rey E3 y el blanco gana. Bueno, tiene peonado todavía. Ah, vale, sí, la posición del negro ya es delicada. Pero entonces alfil D5 es lo que hizo Yuri González. Caballo E5, rey G8. Bueno, mi propia experiencia en este tipo de finales dice que cuando uno se pone a una defensa tan pasiva, es casi siempre que al final vas a perder. Y este es un buen ejemplo. Entonces, torre 8, rey H7, caballo D7, torre F3, rey G4, torre 3, caballo F8,
И Torre de 8 фантастика. Amenaza caballo G6 и Rey H7, Torre H8 y Torre H6 mate. Entonces hizo, bueno, alfil D3, Rey F4 y el negro abandonó porque la misma amenaza. Bueno, una gran victoria de Melkumian porque en el final que pareció que él no tenía nada de ventaja, incluso corría riesgo de quedar inferior, le encontró unas jugadas muy interesantes para seguir luchando y parece que el negro solo hizo un error más o menos obvio en la jugada 45 que tenía que haber encontrado caballo Rey H5. Bueno, vamos a las dos últimas palabras de la partida entre Domínguez y Aronian. No, desafortunadamente Domínguez y Aronian ya será tablas. Bueno, espero que no lo tomen mal, pero yo acabo de llegar a Armenia ayer. Me han tratado muy bien aquí, entonces comentando un match de Armenia, yo quiero que como mínimo se ganen las posiciones ganadas. Y seguramente Aronian tenía una posición ganada, pero lo que tiene ahora ya es una posición de tablas. Entonces, sí, jugó lo que dije yo, caballo de 4 jaque, pero rey de 3, otra jugada muy precisa por Domínguez y parece que ya no hay nada, ¿no? Ya. Entonces, ya tenía que... sí. Sí. Torre por C3. Esta es la posición ahora. Disculpen. Sí. Sí. Es... sí, sí. Sí. G6, bueno, la posición ya es de tablas. Han jugado torre C1, peón por, torre B1. Bueno, teóricamente es como Domínguez todavía está jugando a ganar. Bueno, lo que no es ninguna sorpresa porque él, torre C1, peón por. Pero supongo que la partida va a acabar en tablas. Torre B1. Bueno, en cualquier caso, está claro que Aronian ya no puede ganar esta partida, entonces Cuba ya ha ganado el match. Entonces, bueno, felicito a todos los seguidores cubanos y nosotros ya continuamos los comentarios en ruso y en inglés. Gracias. Ну что, к сожалению, пока я говорил на испанском, Левон упустил шанс, если они у него и были, может быть, уже не было. Да? Ну да, наверное, было несколько моментов, но таких, то есть четкого выигрыша не было. Ну, четкий выигрыш был, как мы знаем, на 25-м ходу. Ладья D3, как вы отметили, ладья D3. И тот эндшпиль был совсем другим. И, наверное, вот как уже неоднократно отмечалось, вот был момент вот здесь, то есть во время партии, как случилось, ход А3, наверное, был выпущен из виду Левона, поскольку ход не такой простой, наверное. Вот ход был, если король Е2, тогда эндшпиль просто абсолютно выигранный. Невозможно просто сделать ходы. Король Е1, А5, там просто черные выигрывают партию. А после хода А3, который был сделан в партии, ну, перевес, конечно, черные сохранили,
как мы отметили, после хода опять. И вот здесь тоже был эндшпиль был получше, но то есть Ливон не смог Ну, да. реализовать или найти какие-то... Ну да. Видимо, последний такой критический момент был, что Я все-таки надо было, наверное, надо было коня ставить на c4 и проводить этот план с переводом короля на a5. А тут получилось, что Левон вроде бы тоже повел короля, но он допустил ранее довольно c4. Да, он пропустил, мне Да, кажется. и тут уже надо очень много считать. Похоже, что форсированного выигрыша, скорее всего, здесь уже нет. Я И думаю, ладья еще оказалась не на месте, потому что если бы она была на 8-й линии, было бы хотя бы ход ладья А8 и переход на ту структуру. Ну, правда, там тоже, конечно, уже не так ясно. я думаю, даже здесь надо было сыграть ладья Е7, король F3, ладья Е8. Вот. Мгм. То есть король Е8, а не БЦ. Ну да, Поскольку все-таки после БЦ, все-таки пешку надо было Да. сохранить, да. а здесь, я думаю, вот уже после Да. БЦ, вот ладья А8 точный ход, мне кажется, и здесь еще король Е2 очень сильный ход. Ладья Е4, король Д3 за счет тактики. Да. Но вот всё, мы можем согласен. только в двух словах сказать то, что я говорил про партию Гранта Мелкумяна с Да. Юрием Гонсалесом. Ну вот это единственный сегодня светлый момент в выступлении сборной Армении, потому что Грант продолжал до последнего искать шансы и нашел их. Да. То есть, ну, наверное, все-таки ход, который мы ожидали, король H5, не проигрывал, но все-таки его не так просто решиться сделать. Соперник, видимо, думал, что он и пассивной защитой ничего сделает, а вот тут как раз... Идея с ходом конь d7, я думаю, вот идея, то есть не только с ходом конь d7, а в целом конь f8, конь g6, идея мата, я думаю, была упущена черными, и поэтому Грант заслуженно победил в этой Да. партии. Хотя, вот, конечно, жаль, что Ну да, что этого не не хватило. хватило Хотя бы даже хотя не бы проиграть да, матч. не Да. проиграть матч. Кстати, мне кажется, что, может быть, здесь черным надо было... я должен сначала Да. открыть партию. Я Мы что-то... как-то Да, вот сейчас. Значит, мы откроем сейчас партию Гранта. Да, вот это... Да, это вот критическая позиция партии Гранта с Гонсалесом. Значит, ну, как мы ожидали, ход король h5. Ну, король g7, f6 шах. Ну, вот мне сейчас кажется, что может быть король g6. Правда, на король g6 уже король g4 очень сильный Да. исход. Да, уже... Но даже здесь, мне кажется, вот если черным просто успеть все-таки пешку сдать и слона подключить к защите, мне кажется, даже здесь шансов больше. Но это уже нужен очень точный расчет. То есть сейчас мы уже, так сказать, немножко, наверное, подустали от комментирования сегодняшнего тура, поэтому как-то рассчитывать уже как-то тяжело, только если компьютер включить. Да, ну вот, да, так что Грант должен, конечно, ему... Получается, что вот это мне напоминает, как в свое время говорили про Рубинштейна, что пока он не выиграет эндшпиль, никто даже не может оценить его ходов. А когда он и выигрывает, то выясняется, что он все абсолютно делал правильно с самого начала. Вот что-то похожее можно сказать про эту партию, что теперь впечатление, что да, что именно так и надо было играть, как он играл. То есть... Так, ну а что у нас, значит, в матче? Да, можно, наверное, сделать, подвести итоги в матче. Да. Вот Россия и Китай закончилось 4 ничьи, 2-2 матч закончился. Израиль победил 3,5 на половину Индию. Мне кажется, это как-то сенсационно, потому что все-таки Индия не такая слабая команда, чтобы ее так выиграть. И Украина побеждала 2-0, а две другие партии, кажется, еще продолжаются. Америка против Венгрии 1,5 на 1,5, и там последняя партия у Алмаши большой перевес. Украина сегодня выиграла с максимальным счетом 4-0. 4-0, да. Да, ну, к сожалению. Ну, в смысле, как сказать? Не к сожалению, в смысле, что я неправильно выражаюсь, находясь в Армении. Ну, в смысле, что
Потому что эта победа не настолько важна, как, скажем, вчерашний матч, который Армения заслуженно у Украины выиграла. Ну, тут всегда в спорте кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, это Да, нормально. просто Египет вчера вот очень хорошо играл, и С Израилем, говорят, заслуживал победы в матче, да, да? только в последней партии Адли Ахмед не смог. Мгм. А у Самуэля Шанкланда слепка, Там теоретическая по-моему, да, ничья. теоретическая ничья, Да. которая уже, по-моему, известна. Да, вот Алмаши выиграл, и да, кажется, да, Да. выиграл. Вот И Венгрия получилось тоже 2,5 на 1,5. Да. 2,5-1,5. Это значит, что означает? Что Куба у нас лидирует, да, сейчас? Я думаю, с Израилем вместе вместе. лидирует. У них по 5. У Китая будет 4. И у Украины тоже 4. Дальше уже как-то надо более досконально смотреть, чтобы понять. Ну, хорошо. Значит, с вами были Алексей Широв и Завен Андреасян. Спасибо большое за внимание. So, see you tomorrow again. So, thank you for your attention. So, Alexei Shirov and Zavin Andreasyan will be commenting the games tomorrow again. Okay, in all the available languages. So,